This is the Ubuntu server, okay? সবাই ঢুকতে পারছেন? ভাইয়া ওই যে একটু নোটপ্যাডটা দেখাবেন ভাইয়া, পাসওয়ার্ড গুলো একটু হ্যাঁ, লিখে দিচ্ছি রাখতাম। দিচ্ছি। তো তো আমরা আমার এখানে ক্লাস, তো হাইবার হাইবার বি নাই। আপনার হাইপার-ভি থাকতে হবে না। এই হাইপার-ভি নাই বলেই তো আমি সার্ভার রেডি করছি, কারণ হচ্ছে যে সবার মেশিনে বসে বসে ঠিক করা তো আমার পক্ষে সম্ভব না। এই কারণে আপনারা এখানে ঢুকে কাজ করতে হবে সব। ক্লিয়ার? জি ভাই। কাজে সবার মেশিন ঠিক করতে করতে আমার দিন চলে যাবে। এটা আপনারা দেখতে পারবেন, সমস্যা নেই। ওকে, সো আমরা কন্টিনিউ, লাস্ট ক্লাসের কন্টিনিউ করি আমরা। ওকে, WMIC আমরা আবার করব নাকি কালকে, ওটা আপনারা বুঝছেন? পার করলে ভালো হবে। না, WMIC ইজি। WMIC বসায় বসে আপনি এগুলো বাইর করে ফেলবেন। ইউজার ইউজার পাসওয়ার্ডে চলে যাই আমরা। So we continue now our next last class just Windows hardening, and now we are working in the user group and password policies. So we'll use the command line to find user password policies and logon information. So introducing NAT and ETNAT, we'll be using the command line utility known as the NAT. NAT allow an administrator to query and set various settings relating to user account groups and password policies. For example, a system administrator might pull information about an employee who has left the company to see when they last logged in. They can use NAT to delete their account. So we will be using the following NAT utility. Number one, NAT user. Number two, NAT local group. Number three, NAT account. So what is the NAT user? For adding, removing, managing user in the following activity, we will use it to enumerate a list of all the user on the system and the enumerate information about the system admin account. NAT local group, for adding, removing, and managing local group. So while we are working with local groups now, and we will be looking at domain groups in the future. Domain group are group created in the Windows Server to manage entire sets of user with identical user permission and policies. Net account allow you to see password and log on requirement for user to enforce a password security policies. So net account can be used to set the following password policies. Number one, the minimum number of the character required for a password, the amount of time before password expired, the minimum number of days before a password can be changed, and number of time password must be unique before it can be reused again. In other words, if this is set to two, a user needs to change their password to two new ones before an old one can be used again. সবাই আসছে?
হাবিব ভাই, সাইদ হাসনাত, বিশ্বজিৎ, শাহরিয়ার, আনুজগিরি, ওবায়দুর রহমান, সাইদ রহমান. So now demonstration will demonstrate a net using the following scenario. Your CIO was curious about the groups and password policies on Windows workstation. You are to retrieve more information from this Windows workstation using the net user command line utility. So we will be use the net tools to find information about user groups and password policies by doing the following task. Um, hmm, Enumerating user to set a net output and enumerating Azure admins group and password policies, enumerating local groups with net local groups, enumerating the Windows workstation current password policies with net account. So now we can first create this CMD, and then we go this run as a system administrator. This is the সবাই সার্ভার দেখতেছেন? জি। ওকে, সোমান ভাই ঢুকতে পারছেন আপনি? ওই এনি ডেস্কের থেকে তো আমি হ্যাঁ, মনে হ্যাঁ। হয় কোনো কিছু মানে মিস করতেছি কিনা। ও, সবাই এনিডেক্স দেখা যাচ্ছে? হারুন ভাই আমার হেল্প লাগবে একটু। বলেন। ক্যান আই শেয়ার ইট? শিওর। আবার দেন, শেয়ার করেন হাবিব ভাই। ওকে, screen one. So I'm here. What I do? I'm lost totally. Okay, you write down AnyDex in here. Yes, AnyDex. Hyper-V index. No, AnyDex. How do you spell it? ANY. Yes, you click this here. Yeah. Okay. Got to install Okay, it. download. Okay. Open it. ওকে, আপনি এই নাম্বারটা স্ল্যাকে পাঠিয়ে দেন কপি করে। সবার 10 ডিজিট আসছে, আমার 9 ডিজিট কেন? You are special. ভাই ভাই পাঠাইছেন? Yes. শারির বের এনি ডেস্ক আপডেটেড কিনা দেখেন তো। Index. হাই ভাই পাইনি, আপনার এনিডেক্স এর আইডিটা পাইনি তো। Oh, sorry. I put in a group. Too fast, you know. হ্যাঁ, হ্যাঁ, টু ফাস্ট। অনেক স্লো হইতে হবে, অনেক অনেক। Oh my আসসালামু আলাইকুম God. ভাইয়া, আমারটা আমি পাঠাইছি আপনারে। Oh, it's slow. But if you know it, how you become slow? এটা আমি দেখলে বুঝে যাব। আপনি একেবারে স্লো হইতে হবে। এটা ফার্স্টে হচ্ছে স্লো হইতে হইলে আপনাকে এম, যারা মুসলিম তাদেরকে নামাজ পড়তে হবে, একেবারে একদম চুপচাপ করে নামাজ পড়তে হবে। আর যারা হিন্দু তাদেরকে, তাদের ধর্ম আছে, বা যারা খ্রিস্টান তাদের ধর্ম আছে, একটু মেডিটেশন করতে হবে আর কি। Meditation করতে হবে, yeah. হ্যাঁ, একদম মানে নামাজ পড়তে গেলে আপনাকে ধরেন যে বিশেষ করে একটা নামাজ পড়তে গেলে 5 মিনিট লাগে, তো আপনাকে বুঝে বুঝে পঞ্চাশ করতে হবে। 50 মিনিট করতে হবে। ক্লিয়ার? That's a good one. একদম মানে একটা সেজদা দিবেন, ধরেন যে আপনার সেজদাটা যাইতে
সোবহানাল্লাহিল আজিম, সোবহানাল্লাহ আজিম 1000 বার বলবেন। Yeah. উঠবে না ওখান থেকে, বুঝেন নাই? Yeah. Anuj, is okay? Your Slack is okay? Slack, no এ- Slack. Yeah, any এখন decks? এখন কি করব? কিচ্ছু করা দরকার নেই, ওয়েট করেন। অনুজ, any decks okay? One, two, three, four, five, six. অনুজ হারুন okay, ভাই yes. আমারটাও পাঠাইছিলাম আপনার ইয়েতে স্ল্যাকে। 7. Everyone trying to connected any decks? সবাই any decks কানেকশন করতে পারছেন? ভাই আমারটা আমি পাঠাইছিলাম আপনার ইয়েতে এই আপনিও পারবেন, স্ল্যাকে। হ্যাঁ, আমি কানেক্ট করে দিচ্ছি আপনাকে। Okay, অলরাইট, now থ্যাংক ইউ। we can demonstrate it. So enumerate user net first. We just open, so I think new one they don't understand. আপনার ইয়েতে দেখতেছেন না আমার স্ক্রিন? I think জি আমারটা ভাই। মনে শেয়ার করো। Oh, no, it's not? Okay. Okay. So first in here the CMD. So how do you enter? Okay, we can so again. Yes, in here, and then we can write down the net user. So they're showing the how many user in this our system. We have our system have administrator, cyber B Windows, guest. They have this system. So now we need add user. How to add user? Net user. We add user. Azure admin, and then add. Oh, this is CMD. That's why. Okay. Got it. Yeah. Hmm? ভাই, সাইবার সিকিউরিটি লাইফে ক্লিকের কোনো সুযোগ নেই, ঠিক আছে? Oh no, like I thought you are in Linux, but you are in CMD. That's why like why he using net? আপনার আপনি বলছেন না মানে উইন্ডোজ খুব মজার, হ্যাঁ? কি? Yeah. I want to go So back to Linux. yeah. So net user is an admin. We add the user one, net user as admin, and password. We make a password. PASSWORD password, and then add. So this is the command completed successfully. Username as is an admin and password is password, and then another user we may then make. Mhm. ভাই তাদের আউটপুট এত প্রিটিয়ার না লিনাক্সের মতো। Hmm? উইন্ডোজের আউটপুট যখন আপনার ইয়েতে দেখায় না কনসোলে, ওগুলার Hmm. আউটপুট এত প্রিটিয়ার না হ্যাঁ লিনাক্সের হ্যাঁ মতো। Linux হ্যাঁ লিনাক্স অনেক প্রিটিয়ার, নাইস prettier. তার হইতে ডিসপ্লে করে। So then another user, net user Alex, password is password, then enter. So this is the command is successfully. Now we can check this user, net user. This is the user is Alex and as admin. Okay. And now we can check. This is the CLS. This is the clear. We can using this net user AZ admin. So then they're showing this username is an admin, and then account active yes, and account expire never. So last password set, this is the everything in details in here, password yes, and last logging in never, and just now today's logging, and log on our allowed all, and local group membership user and local group membership none, no. Okay.
So, and everything in here showing. So this is the easy understanding. And then we using this first NAT local group. Check the NAT local group. The NAT local group have alias for access control as assistance operator, administrator, backup operator, cyber cryptographic operator, device owner. This is the event guest, Hyper-V administration, IIS user, network configuration operator. This is the all is local group. Okay. And then we can check this is the local group one NAT. Suppose backup operator, okay. Uh, okay. So now we can check this is the current network policies. We now NAT accounts. So this is the show current network policy. So for the user log off, how long after never, and minimum password never, and maximum password is 42 character. Minimum password length none. Length of the password history is none. And 10, 10, 10. Lockout threshold, lockout duration, observation windows, and computer role workstation. Enumerating information about user groups and password policies is important. So this information help to organization understanding the current security policies posture for Windows workstation. So if you need any help for this command, so you using this net help. So they use a whole network help, and here, so if suppose you need this net continue, net configure, net pause, everything they help you. So now you can writing net help, suppose session. They send this totally as help session. What is this session? How to net session site disconnect session between the computer and other computer on the network. They show this is the, as a like man command in Windows. Okay. Now your activity start. So anyone share screen? Who shared this screen? Habib bhai. Okay. What is this? This is the AnyDex? How do I connect to index?
AnyDex, write down AnyDex. I did it right there. Write down AnyDex. Just click the AnyDex. Just click the AnyDex. Yeah. And enter remote address, my address. You can check Slack. Slack. My address is yesterday I sent this my address. 9:15. Okay, I see. Copy. Again, I send now my address. Put it here. The password cybersecurity. So this is the AnyDex. Can you large this screen? Okay. So finish this activity. Anyone help to Habib Bhai? So what I just did, I just took over your your machine. Okay. Let's Yeah, see. don't close it, just minimize, okay? Yeah. You can minimize that one as well. So you can search for common prompt CMD. No. No common prompt. You go to the Hyper-V. Oh, okay, I got you. So go to that. Yeah, you can search for Hyper-V or go there in the icon. Windows 11. This Hyper-V, or you can search it here. Okay. You close this one Hyper-V. Close one, two Hyper-V is running. Can you check one Hyper-V is working? No, click. Yeah. Click in here. Okay. No, it's not working. Okay. Click. Okay. Yeah. Now. Oh no, Now detail is open Windows 11. Just a minute. Wait. Okay. You're working now. okay. Where's the Slack? Bring the Slack here. Activity group password policy. And you just click this Windows 11. Start. No. And click the black screen. Double. Okay. Working in there. All Windows working. Windows 11 working there. Yeah, now type CMD. Oh, sorry. This is good. Yeah. Okay, that's too big. এটা বড় করেন একটু
তো বড়ই আছে না মানে আপনার ইয়েটা বড় করে নেই যে এভরিথিংস লেখাটা No, terminal screen, আমার স্ক্রিন hold on. terminal size, yeah. I think that's the maximum because if you look at the window behind, Okay, right? let me take Yeah. another screen. Hold on. Let me see if I can do it on my end. Let me change another screen. এটাতে ঠিক আছে number 3. This one is bigger. Yeah, double click. দুইটা ওপেন হয়ে গেল মনে হয় No, that's fine. Let me see if I can maximize. Oh no. Wait, all of you have a control of it? Yeah, anyone can have Yes. as long as they're logged in. এই যে আমি Oh. মাউস নাড়াচ্ছি এই যে আমি মাউস নাড়াচ্ছি এই যে Yeah, Oh, okay. that's a common place. Anybody can move around. Okay, And we can all have access together. got it. Okay, that's good. Mhm. Yeah, that's the max. If you look at that window right behind, Yeah, so you can yeah. just make it bigger than that. You can't do anything. Is there any other way? How about now? Okay. Right? Oops. Hold on. Let me minimize the interface. Yeah. Hold on. Let me control F8. Password Yeah. using that. That's good, right? So you can just minimize a little bit your command prompt. নিচের দিকে মনে হয় ইয়ে হয়ে যাবে আর একটু মনে হয় ছোট করা লাগবে না নাকি This looks good now, right? Yeah, it's fine. Fine, okay. Then I'll go ahead. So do you see these two different minimize icon? Yeah. Yeah, one is for Windows itself and another one is for the command prompt. Oh, So the Windows we open, Windows 11, that's the like window for so the Windows 11, yeah. Mhm. We're So the IP basically in a wait, loop but the inside IP one address is, computer to the another. so this is Harun by IP, right? I mean, whatever address he gave. So Mhm. can you put mine in there and be able to log into my computer? Yes, Can you try? I mean we did it. Like I did it once in with Harun Bhai. Oh, yeah. Yeah. I mean anyone can do that. Like if I want to take control of your computer, so I can just get your IP and then I can control your The computer. Hyper-V address, right? That's what you need. Not the Hyper-V. বাট ইউ The হ্যাভ any টু As long as you have the AnyDex any IP. DEX, yeah. Yeah. NEDX apps needs to be activated otherwise you cannot right Yeah, that's definitely like how On you both. take control over this Zoom, right? So it's similar to that, except you don't have the So video. both end has to be on or something Mm-hmm. or allowed. Okay. Interesting, huh? So Yeah. this is বিশ্বজিৎ ভাই J. So I believe you can get into Habib Bhai's computer. Uh, you know. I cannot. No, sir. No, as long as you have AnyDesk, right? So if you give me the
No, I mean, I'm just saying, like, if you even have those, I don't think you can get into his computer and his No, information. he has to approve, like, whenever I try to log in, right? He has to allow me to get in, or he has to give me the password, like how we did to Now, this. those things are overprotected. Habib Bhai's thing is overprotected. That's what I'm just saying. Oh, okay, I got you. You're putting Come on, man. man. Yeah. Think like a hacker, man. Mhm. Hmm. Yeah, I got I you. just tried to challenge Mr. Bishwajit. Oh, yeah, I was serious about that, but you were not serious. আমি বেঁচে গেছি Sir, assalamu alaikum. Type CLS to just clear. All right, you guys Clear do it the- since you have control too. I And think yeah, CLS Linux তো কাজ করে, right? no, clear. Clear একদম পুরো spelling করা লাগে, right? Yes. That was messed up. Now we have to cd into desktop reports, right? Try. Oops. CD. But I didn't allow me cd. Let me see the directories. Slow. বিশাল লম্বা লিস্ট So lots of directories here, right? If I say pwd, I think pwd doesn't work in command prompt yeah, it has to be what? It's, in Linux we have pwd. yeah but in Windows command prompt I think pwd doesn't work Gotcha. We are in the system 32, right? System 32. I don't know, man. Why we are there? We can find those desktop. We can go up, right? Oops, right here. Vishwajit bhai, Yeah. can you try CDC user and under user you can find the desktop. That's a good idea. Hit enter. Just no. Yeah. Okay. So we are currently in C. I'm pressing Windows F. System 32, yeah. So just CD space C. yeah. Gabriel C. Colon. I think only C what. Let me check. C. no cd colon then backslash then you Colon backslash. no c
try in my end. Like that? Let me. Oh yeah, I get in. Yeah. Yes. Now if I say directories, okay, User. So we can go user. right there is the user. Yes. Alright, it is too fast. If I just move a little bit, right? See? Didn't we create a report.txt on my You just find out the user. You just write down this cd, enter, just enter. Yeah, I hit on my end, but it didn't work. Hey, hi, but you can try. Exit. Again, you run this administrator. Okay, you can write net user. Just write down net user. Yeah. So this is the easiest show. Why you go back tag? okay. Hi, by you said you know very well in Windows. Why? No, that Now, wasn't me. That was Vishwajit using it. Yeah, that was me. now this is the Bishwajit or Yes. who? Yeah. Okay, And we all controlling it, so he's just playing around with it. okay. So you can just finish this activity. You don't understand activity? Oh, you now finding a report txt No. No. because this is the new server, so you can make a previous report. This is the maybe good for you. Oh, this is yours. This is not yours. This is our server. Okay. So you can create I think report file and create last two activity. This is good for okay. Okay. Start last two activity first, right? Yes, this is the good. Then you can understand. Okay. Okay. So last activity silo conta was this one. It's task Yes, manager and CMD. This one, right? Into to task manager and CMD. This one. Yeah, we did this, I think. Oh, this is this file. Okay, let's do it. I think I said this. আমরা তো অলরেডি ভেরিফাই করে নাই ইয়েতে গিয়ে ডিড উই Conta. যে ডেস্কটপ ওটার ভিতরে গিয়ে দেন আমরা now তো মানে রিপোর্টটা ক্রিয়েট করতে হবে এখানে তো আমরা তো ওই সার্ভারে কাজ করি নাই আমরা এমনি লোকাল মেশিনে জাস্ট দেখছি এখন মানে ওই অ্যাক্টিভিটিটা করলে এই রিপোর্ট গুলো তৈরি হবে আর কি ওকে ও দ্যাট মিন্স ওইটাতে এখন যদি করি দেন ওইটাতে হয়েছে আমরা যা ওই যে হাইব্রিড যেটাতে করছি রাইট Yeah. My machine. yeah report you have the report now so But we need to have the report over here আমরা ওই ভাইয়া ওই যে আমরা যদি লাস্টে দুইটা অ্যাক্টিভিটি server. করে ফেলি না ওই রিপোর্ট গুলো এই 3 নম্বরটাতে মানে কানেক্টেড আমরা ওই আগের দুইটা অ্যাক্টিভিটি করে ফেললে ভালো হবে কারণ সার্ভারে তো আমরা করি নাই আবার করে ফেলি বেশি সময় মনে হয় লাগবে না আর আমিও আসলে ক্লিয়ার না আবার করলে আমি ক্লিয়ার হয়ে যাবে Yeah. okay let's do that yeah Okay. So I'm in the right place, আচ্ছা right? In the আমাদেরকে এই ডেস্কটপে এখন একটা রিপোর্ট ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে সো এটা কি এমকেডিআইআর yes উইন্ডোজে
আর উইন্ডোজের কমান্ড কি সেম নাকি হ্যাঁ, mkdir। মানে ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন না ফাইল? ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে ওকে, হবে। হ্যাঁ, ওই যে তাহলে No, সলিউশনে I দেয়া I আছে। I think ফাইলটারে ফোল্ডারের ভিতরে ঢুকাই দিতে পারবে অ্যাপেন্ড করে। না এই যে ইনস্ট্রাকশনে ওই যে ইটস সলিউশন ফাইন, গাইডে আমরা 3 নম্বরে mkdir দেয়া দিয়েই আছে করি। ক্রিয়েট এ একবার রিপোর্ট ফোল্ডার। ওকে, ঠিক আছে। এমকে স্টেপ বাই স্টেপটা কমপ্লিট হবে, হ্যাঁ। তারপরে কি রিপোর্ট? Reports. Reports. yeah, create a reports folder on the user's desktop. হ্যাঁ। Enter. দেখে না কিভাবে জানি। dir লেখেন, dir ওই যে রিপোর্টস। Windows drive me crazy, man. That's the problem, I think. Now run c:\user username desktop. আচ্ছা, ওটা Then it course already. What the heck again? That's enough. Number 3, bulletin number 1 is it run cd console. তো ডেস্কটপেই আছি না। হ্যাঁ, Okay. so now print করতে বলছে, print mkdir হবে। প্রিন্ট কথাটা লিখতে হবে না তো, মানে লিখতে হবে ইকো বেসলাইন Echo, রিপোর্ট। হ্যাঁ, ইকো echo মনে হয়। Yeah, বেসলাইন we রিপোর্ট। always do echo to print something. That's it. হ্যাঁ, সিঙ্গেল Append. সিঙ্গেল Append করে দেবো। ডাবল অ্যাপেন্ড মানে সিঙ্গেল অ্যাপেন্ড, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে রিপোর্ট reports.txt Enter. Okay, ও না, txt আমরা রিপোর্টের ভিতরে আগে ঢুকতে হবে মনে হয়। সিডি রিপোর্টস ডিরেক্টরিতে যেতে হবে। Currently আমরা আছি ডেস্কটপে, so ডেস্কটপে ক্রিয়েট হয়ে গেছে রিপোর্টটা, হ্যাঁ। তো আমরা এই এটা রিমুভ চেঞ্জ করে করে দিতে পারেন। rm রিমুভ করে text rate, right? yeah, try it. না, ডেস্কটপে থাক, সমস্যা কি? Oh, ডেস্কটপে আমরা থাকলে ওই মানে সমস্যা কি? রিপোর্টস পরে এখান থেকে মুভ করতে হবে আবার। না, ওটাই তো মুভ করতে হবে, ওটা তো অ্যাক্টিভিটি। so আবার এটাও রিমুভ না করে আমরা ওই রিপোর্টের ভিতরে দিতে মুভ, পারি, মুভ করে হ্যাঁ, দিলে। এটা মুভ করি, ডাবল আমরা ফাইলটাকে মুভ ডাবল করি, হ্যাঁ। কোনটা রিপোর্টটা? হ্যাঁ, রিপোর্টটা ওই রিপোর্টস ফোল্ডারে মুভ করি। no mv, এমবি। no ওইটাকে mv না, মনে হয় মুভ লিখতে হয়। আমি শিওর না, আই থিঙ্ক মুভ। মুভ, এমওভি। হ্যাঁ, মুভ। mv হচ্ছে লিনাক্সে শর্টকাট। তারপরে স্পেস রিপোর্ট.txt ফোল্ডার নেম রিপোর্টস। ডাবল টু রিপোর্টস, ঠিক আছে। এখন ডিআর চাপ দেন, চলে গেছে। এখন যে সিডি রিপোর্টস, এখন ক্যাট করে কিভাবে? এখন Cat ডিআর লেখেন। হ্যাঁ, যে রিপোর্ট যে রিপোর্ট ডট টিএক্সটি আছে, ইয়েস। What is the back button? Okay. নেক্সট কি হচ্ছে, ক্রিয়েট বাই ইয়োর নেম হিয়ার এন্ড অ্যাপেন্ড। দেখতে হলে ডিআইআর দিতে হয় না?
হ্যাঁ, দেখতে হলে dir দিতে হয়। আমরা যেরকম ls চাপ দেই, LSD, জি জি হ্যাঁ জি। এটা হচ্ছে গিয়ে dir। এরপর হচ্ছে আমরা কি করবো? Number 5, right? জি, 5 তো করে ফেলছেন। সলিউশনের নাম্বার 6 মনে হয় এখন। Create Solution. another line titled create by your name here and append it to the file. তো তো এটা হবে না, এখানে এটা কি? লিখতে হবে created by, So echo created হ্যাঁ, by. echo created by। Not ডাবল Habib. অ্যাপেন্ড, হ্যাঁ। So instead of Habib, I think it should be CyberB Windows, right? So you have to get the variables. I think here in Linux we use $sign and then put the variable name, right? no, So it's just you can put your name or any. so you can use probably And it's actually show who create the report. modulus sign and then username. ওই যে No, you can put the modulus sign and then username. Hi bye. Create by এখানে দেয়া তো এই যে created by Percentage. your name here So percentage. সলিউশনে দেয়া। Yeah. And then username. Yeah, this is basically my name. So currently my name is CyberB Windows. Yes. ইউজার নেমটা মনে হয় অল ক্যাপিটাল হবে। হুম, And then ডাবল go to অ্যাপেন্ড the file, yeah. স্পেস রিপোর্ট txt, হ্যাঁ। Try it. Yeah. And now if you want to cat, right? I think it's type typ and then report txt. Yes. created by cyber window. Yeah. Good. This is the username is CyberB Windows. Right. And what is the next step? In system report created on today's date with login in user current user. So Okay, now it says verify your commands work by entering type report. Oh, okay, we already did that. first date user. This is now we have to use the environment variables. So Echo. equal Yeah. Echo modulus was modulus. Oh, you already get that. Yeah. Perfect those. Now we are in the bonus. We are in the bonus. And now we have to set dir program files and then append to that into the report.txt. Bonus was using the env variable.
Eternal. ইএনভিটা না কি ছিল? ENV এটা কি will ডিআইআর হবে? environment. এটা কি ডিআইআর হবে প্রথমে? কি হবে? ডিআইআর বোনাস ছিল তাই বললো। হ্যাঁ, hit enter. See what, what is going on. Let's see. বুঝতেছি না এগুলো বলিস করতেছি। পর্বটা টেক্সটি মানে লাস্টে ফুল স্টপটা হবে না। Dot আছে একটা ইয়ে। Hit enter. Didn't work? No. No? It did. টাইপ রিপোর্ট হ্যাঁ হচ্ছে Yeah. সব আসছে এটার ভিতরে। Yes. নেক্সট তারপরে এদিকে প্রোগ্রাম ফাইলস। So yeah, we have to run the similar commands. Yeah, Except do you guys know the difference between times 86 versus just program files? এখানে যে দুইটা বিট আছে, একটা হচ্ছে 32 বিট, একটা হচ্ছে 86 বিট। কারণ কিছু অ্যাপস আছে এটা 32 বিটস মনে হয় হয়, আর কিছু 86 এ, 32, 64. সরি 64। এখন 64 এরটা লেখা থাকে না। 86 কি 32 নাকি 64 এরটা? I think 64 উপরে. Okay, 86 আরে টা ভাই আসছে। আসতে যান আসতে যান। ভাই Oh, ভাই sorry. আসতে আমরা বুঝি একটু। Hmm. এই জন্য মানে যখন ইনস্টল করা হয় ওই দুইটা বিটের জন্য দুইটা প্রোগ্রাম ফাইল হয়। আর উইন্ডোজ 98 যখন ছিল তখন একটা বিট ইউজ হইতো। আর মনে হয় উইন্ডোজ 2000 বা Did you say বিস্তার Windows সময় 90? 98 আমরা যখন ইনস্টল দিতাম তখন ওইটা 32 বিটে ছিল। ওইখানে একটাই প্রোগ্রাম ফাইল ক্রিয়েট হইতো। You can say Windows আর যখন XP. উইন্ডোজ ভিস্তা যখন আসলো তখন থেকে মনে হয় দুইটা আপনার প্রোগ্রাম ফাইল ক্রিয়েট So হইলো, তখন দুইটা বিটে 86 হয়েছে। with 64 bitter এই ফ্যামিলির হম build for 86. আচ্ছা আমরা এখন তাহলে ওইটা অ্যাক্টিভিটি আমরা নেক্সট অ্যাক্টিভিটিটা করি। ক্রিয়েটিং এ রিপোর্ট উইথ YMSC। নিউ আইটেমস। So 32 bit. ও না 86 হচ্ছে আপনার 32 বিট প্রসেসর বলতেছে। 86 32। হুম। আচ্ছা এইটা করার আগে একটু কেউ কি একটু এক্সপ্লেইন করবেন অ্যাক্টিভিটিটা? আমরা যেটা মাত্র করলাম। না না, এখন যেটা করবেন। ওকে, রিড করেন। Create a report. ক্রিয়েট রিপোর্টস উইথ WMIC আউটপুট। হাবিব ভাইয়ের উত্তর ভালো ছিল। ওয়ান লাইনার মারে হাই ভাই শুধু। Oh man, that's so tired. WMI সিগন্যাল কি ছিল? দ্রুত করেন, দ্রুত দ্রুত করেন। ডাইরেক্ট করেন। I think you want us to go slow. কই করেন, দ্রুত করেন। আপনারা বসে আছেন কেন? You said to go slow. No, slow means perfect time, not slow, not fast. Yeah, we just finished the first one. The second one, I said that your CEO want to WNC queries baseline in the system, including Windows. Okay. You have to retrieve the list of disk information. Okay. And append it to the report. Okay. Okay. Let's do it. Run WNC, I think. ওএস না তো ওটা মনে হয় যে ইন ব্র্যাকেট অ্যালায়েন্স
আপনি এখান থেকে বেরোয় যান, এক্সিট দেন। হ্যাঁ, এখানে লিখেন এখন ইয়েটা ডাব্লিউ এটা। YMIC OS get. আগে একটা দেখেন, ভ্যালু দিয়েন না, আগে একটা দেখেন কাজ করে কিনা। এন্টার দেন। ওকে, আসছে। ঠিক আছে, আপনার এখন এখন যেভাবে ওই সলিউশন আছে সে সলিউশন করেন। Value, হ্যাঁ। এখানে আর কি দিতে পারবো ভ্যালু ছাড়া? যেভাবে আছে গেট না, সেভাবে করেন, আর কিছু দিয়েন না। ভ্যালুটা দেন, এখন এন্টার দেন। রিপোর্টটা তৈরি করেন সুন্দরভাবে, যেভাবে রিপোর্টটা আছে, মানে যেভাবে সিস্টেমে বলা এটা আছে সেভাবে। okay, got it. Okay, so we just run that. We can see, okay, that operating system indicated Microsoft Windows Pro 10. Microsoft Windows Pro 10. Okay. We can also see the building number 183. Where is the building number? এখন আমরা ওইটা অ্যাপেন্ড করে দিব। ওই যে Building পরবর্তীতে একটা number. কমান্ড আছে, ওই যে wmic append/append, ওইটা করেন। বুঝছি। দেন এই আমরা ক্যাপশন আর গেট করব, কি বলে, বিল্ড নাম্বার, ওই দুইটা গেট করে ওই দুইটা আপনার রিপোর্টে অ্যাড করব আর কি। Information into the okay, got it. Okay. So wmic then /append with capital append and colon the file name. Mm. And then was get. Then we need to get the Oh, these two we are getting. Okay. caption, and there should be caption with P after A. Yeah. Good. Okay, আসছে। So আমরা Yeah. কি ওই রিপোর্টে টাইপ করে দেখবো আছে কি গেছে কিনা? Yes, you can. Yeah, right there. And এখানে এরকম অ্যাপেন্ড ইউজ করলাম, ওখানে নিব ডাবল অ্যাপেন্ড। right. So that's the magic of WMIC. Then we have to type all this. Yeah. We have Oh, to tell because it. we are in a We are okay. telling it to append the report to the report.txt, right? Whatever it provides the output, just But append it. এখানে like for example এখানে অ্যাপেন্ড করলে হয়তো না like this, Meaning like this. না, we have ওটা to do করলে it. তো হ্যাঁ, এখন আগের গুলো সব তো মুছে গেছে, কারণ আমরা সিঙ্গেল অ্যাপেন্ড দিচ্ছি। না ডাবল অ্যাপেন্ড দিলে হ্যাঁ, তারপরে ওটার পরে থেকে আর কি হয়তো। So you have to do it at the end, probably. I'm not sure, but like you get the output, then append. You know what I'm saying? এখানে তো আমরা রাইট La- করলাম অ্যাপেন্ড, but we know this is append. So you can ভাই try. আপনারা একটু যেভাবে আছে সেভাবে করেন, নাহলে দেরি হয়ে যাবে। We did it. We done. Okay, next. We did that description, Alex. Where are we? Okay, next. Now, yeah, same thing with different, just failed. Okay. And this time we are not using OS. We are using user account. Oh, okay, got it. Yeah, this time we are getting it from the user account. So instead of OS, just say user account. Got Yeah, it. keep the same thing except those fields. One filter. So yeah, go up. Yeah. So now instead of OS, say user account, and then get
name, comma, SID, comma, description. Yeah, description. Comma. No, No comma. no more. Just hit enter. Yeah. Okay, I got this. Yeah. They should be Alex added to the report. Azaddin. Azamaddin. Azamaddin. Okay. Yeah. Those Now easy the enough. side is. Yeah, we're gonna do the same thing, and this time net login. No, not the SID is the security No. Yeah. identification of a So you client. can just hit up arrow and then. So change user account to net login. Oh, like Instead of user account. Okay. Yeah, so remove user account. Say net login. Everything together. And then instead of name, we would say caption. Get caption, that's the one. Yes. After get, we will say caption. Comma number of logons, and then last logon. Number of logons, yeah. And remove name, seed, and description. Yeah. Last logon. Okay. Yeah, got So it. we append the caption and blog and to okay. And the last login is this guy. Okay. Yeah. And then this time we're gonna do, I think, QFE, if I'm not wrong. Yeah, instead of login account, I mean net login, we need to provide QFE this time. QFE get caption, description, install edition. Caption, comma, description, comma, Install edition and hotfixed. Hotfix ID. And hotfix. Yeah, Eden. It is a hotfix. Hotfix. Yeah, hotfixed, I think, with ID. Hotfix ID. Yeah. Okay. Install. Hotfixed ID. Then we append the description, all that to the report. Now we have everything Now inside we the have report. everything in the Yeah. report. Okay. Now we go to the next activity. Oh, we finish. This one is done. So the next one. Oh, the next one. Okay. Yeah. Did he just put them? Okay. In this activity, okay, so this Solution report test. asset fund. Okay. Enumerate the user, net user. So we are already into reports. Reports Like directory. yeah. Already asked you, yes. Yeah. So we have to do net user append report.txt. Net user. Oops, Append, yeah. So space and yeah. Hit enter. But net user take care. Do you want to see it? Oh, this is the net user. Okay. Okay. So we append net user. Net user at a command. This is not a user. Oh, no. Okay. So now we have to append Alex. And then net user Alex and add it to the report. Yeah. Net user Mr. Alex. Report.txt. And আবার যদি একসাথে করে ফেলি লোকালটা করলে হবে না
না যেভাবে আছে ওইভাবে। একটা একটা করে follow the আপনি এত আগাই যায়েন না। Yeah, yeah, I like to piss some. I don't know. This guy. Net, Mr. net user আর Local. নাই, তারপর net local group. No, you not net user. Only net local group. Thank you, Sajay bhai. The net accounts. Now type report txt. Finito. Yeah, finito. Sí, finito. Sí, señor. Sí, amigos. We. Sí. সব Ex- কমান্ড হাই ভাই, ex- সব কমান্ড একবারে দিয়ে দেন। It should work, right? ওয়ান গোতে সব চলে যাবে। Oh my god, so funny man. We are done. Okay, so now you just stop and click in and we can you understand everyone? So how do we report create the from Windows? Now this is very easy. আমরা কি Any শাটডাউন করে দিব যে উইন্ডোজ 11? না। no. Doesn't. ওকে। So creating user and setting password policies. Sorry. In this section, we'll cover another common system administration responsibility, setting up password policies. This section build on the utility net user and net local group. We covered the importance of the password policies in the previous Linux module. And now we will demonstration applying similar concept in this Windows. We'll create a new administrator and regular user on this machine. We'll then set a password policies to ensure this user password follow company-wide password policy. As we saw at the end of the previous activity, there was not a minimum password length set. Every organization should have the minimum password length policy. So we'll look at how to do that with the gedit tools. We can using these gedit tools now. We'll use the net user utility to create a Windows user account to for the next two new user. One is senior developer Andrea and sales representative Barbara. আপনারা যখন উইন্ডোজ পড়াবো মনে করছেন যে শুধু উইন্ডোজে ক্লিক করে পড়াবো, হ্যাঁ? উইন্ডোজ টোটালি ডিফারেন্ট, দেখছেন? এই উইন্ডোজ সেই উইন্ডোজ না। So before we starting this demonstration, we
just before class using this. We create this Alex. Or my Nitex. So we can check net user. This is the one Alex already showing in here, and then we know how to add this. Any user add net user, then you write down this is the name, Alex, and then password. Alex password was be as a word password, and then slash add. This is the command for any user add. Okay. So now we can if just user add. Suppose this is the Barbara. This is a system developer Barbara. This is user and password. We can write down in Barbara password. Cold call 123. This is the password, and then we can add. This is the Barbara add. So now we see this is the command complete successfully. Now we can check this user net net user. So this is the C and this Barbara. Okay, and now we creating this administrative user with elevating privilege. So how do we create now? We creating suppose uh, net user Andrea and a password is Java developer Java master 123 and add. So this is the Andrea. We can successfully add this here. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 character password. And then creating this Andrea, there is the password in this. Andrea. And then now we can trying to after creating this user Andrea, we can use this net local group command line utility to Andrea to the administrator local group. So this will allow the Andrea to manage the Windows workstation as a super user. So how do we Andrea make a super user? So we can net local group GROUP local group administrator administrators administrators. This is the Andrea Andrea add.
So this is the Andrea they add this local group administrator privilege, and then we can add now this command line is successfully. So we can check this the now Andrea. So net user Andrea. So you see this is the local group Andrea is now collected is administrator. This is a super user. So we have now successfully created the new user and added them to administrator privilege. Before it was not administrative privilege. So setting the window workstation password policies. Now that we have our user, we want to define enforce a strong password policies to Windows computer. We use the gedit tools. So password policies. Now this open gedit. We just in here write down the G edit, sorry, GP edit, group password, GP edit. Just open this GP edit and then go. So now Windows configuration and Windows setting, and that's Windows setting account policy in the name secure. Windows secure setting, and then secure setting, then password account policies, and then password policies. So they showing the enforce a password history, maximum password age, minimum password age, minimum password length, and everything in here. So set maximum password is to 60 days. We can set in here maximum password age. This is the 60 days. All password change need for 60 days is the apply. And okay. And maximum password age is highlighted, and we can easily change in this here. Explain. So maximum password, this is the explain default is 42, and you now change is a 60. So this is the change in maximum password. And you just read what is the explain maximum password age. The security setting determine the period of this age that the password can be used before the system required to use the change it. So you can read it how to use password. Set now minimum password length to 8 character. Now minimum password age, minimum password maximum no. Now maximum password age okay, and then now set minimum password length 8 character. Minimum password length 8 character. Now click and explain in here minimum password length. This security setting determine that the least number of the character that password and user account may contain. The maximum value of this setting is depends. So you can write down in here easily minimum password length. So now we can minimum password length we can set how many character 8 character at least. So apply. So lastly, password complexity required. Okay. Password length and password must meet complexity required. This is explained in here everything. So password must be complexity required. This secure setting determine whether the password must meet complexity required. So if you write down in here enable, so you should be require all complexity. Suppose
contain character from three of the following character: English uppercase, English lowercase, base 10 digit, non-alphabetic character, complexity requirement, and enforce within the password or change the create. This is the complexity password. So if you thinking this is the enable, so this is the more complex password need for your system. Understand? সবাই বুঝছেন? জি। So now your activity. Please share anyone who share. এবং যেটা করবেন সেটা ওই যে ওয়ার্ড ফাইলে কপি করে দিবেন, যে কোনো কিছু চেঞ্জ করলে তাহলে যেন আমরা পরবর্তীতে বুঝতে পারি কি চেঞ্জ হয়েছে। Anyone share this activity? কেউ আপনারা শেয়ার শেয়ার করবেন কেউ, নাকি শেয়ার করেন, অ্যাক্টিভিটি শেয়ার করেন? ওকে, শাহরিয়ার সুমন ভাই, প্লিজ শেয়ার ইউর স্ক্রিন। শেয়ার করছি। I'm gonna read what was on there. You playing a game? No. Oh. Oh no, I'm now studying. I'm now working. Okay, so if you come, বিশ্বজিৎ ভাই আচ্ছা, ওইটাতে ডাবল ক্লিক, ওইটাতে মনে হয় আমরা অলরেডি আছি। ওই যে উপরে দেখেন, ওই যে উপরে লেখা উইন্ডোজ 11 ডেভ এনভায়রনমেন্ট অন ডেস্কটপ টায়ার, সো আমরা ওইটাতে আছি। এখন এখানে আপনি আমরা তো ওই উইন্ডো ওপেন করছি, রাইট? উইন্ডোজ 11 আর ওইটাতে ডাবল ক্লিক করলে এখানেই নিয়ে যায়। মার্কেটিং। ওকে, ওইটাতে ডাবল ক্লিক করেন, দেখবেন এখানেই ল্যান্ড করাইছে আপনারে, রাইট? হ্যাঁ এখানে ল্যান্ড করেছে তো। হ্যাঁ, সো দ্যাটস গুড। নাও টাইপ can CMD you share your screen? Oh, Sharia Soban, okay. Okay, your work now. CMD, yeah, command prompt. Okay. So we're gonna say net user and the username should be Bob. Create a regular user Bob and set user password. So net user Bob. Our password হবে I love sales with 1 2 3 and exclamation. Oh, okay. কপি করে ফেলছেন না? হ্যাঁ কপি করে পেস্ট করলো। হ্যাঁ। So এটা অ্যাড করে দিয়েছেন, রাইট? এখানে সিস্টেম এরর 5 has occurred, access is denied, কেন? Access denied. Net user Net user Bob.
will সবকিছু তো also ঠিকই আছে। ও, ওখানে ওই যে পাসওয়ার্ড সেটিংস করছেন উনি একটু আগে, এই জন্য কোনো কিছু ওখানে কি বলছিল যে কত ক্যারেক্টার যেন হইতে হবে? হ্যাঁ, ওই যে 12 ক্যারেক্টার 1 2 3 4 5 6 7 14 14 ক্যারেক্টার হয়েছে। ওকে, লোকাল রুট নিয়ে দেখুন তো এই নামে কি কোনো ইউজার অলরেডি আছে নাকি? সো ওই যে নেট ইউজার দেন, তাহলে দেখবেন যে ওখানে কি অবস্থা। নেট ইউজার টাইপ করেন। না, বব নামে তো কোনো ইউজার নাই। আবার টাইপ করেন তো, আপনি টাইপ করে ফেলেন নেট ইউজার। আই বড় হাতে নাকি? হুম। না বস, ডেভেলপমেন্ট, এই লাভ সেলসের সরি, জায়গায় কি দিচ্ছেন? আচ্ছা, ওই ডেভেলপমেন্ট। যে আমরা যখন অ্যাড করছি, এটা কি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হবে না ব্যাক স্ল্যাশ হবে? আই লাভ সেলস 1 2 3 and এক্সক্লেমেশন সাইন। হ্যাঁ, স্পেস। এখন কি ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ হবে না ব্যাক স্ল্যাশ? এতে তো এইটাই, ইয়েতে দিচ্ছে হ্যাঁ এইটাই হবে। এটাই হবে না? স্পেস দিয়ে add নাকি একসাথে অ্যাড হবে? না, স্পেস তো। স্পেস। তাহলে তাহলে তো আগে একসাথে পাস, ছিল সেজন্য মনে হয় নাই নাকি? না ওই যে না, আগেও স্পেস স্ল্যাশের ছিল। পরে, হ্যাঁ, আগে তো স্ল্যাশের ছিল। পরে। এই যে ও না না, আমি স্ল্যাশের পরে বলতেছি। স্ল্যাশের পরে, স্ল্যাশের স্ল্যাশের পরে পরে গিয়ে তো আপনি না। বলতেছেন স্পেস? না, স্ল্যাশের পরে না তো না, আমি স্পেস। মানে হবে কিনা ওইটা জিজ্ঞেস করতেছি। আরেকটা কাজ করতে পারেন, আপেরও দিতে থাকেন একটু। ওই যে ভাই যে ক্রিয়েট করলো এর আগে, ওইটা দেখি ওই যে অ্যান্ড্রিয়া এবং উনি আরেকটা কি যেন অ্যাড করলেন। না, এটা তো নতুন করে শুরু হয়েছে তো, এই জন্য মনে হয় পরে আর দেখাচ্ছে না নাকি। মেবি, বা হ্যাঁ। আপেরও দিলে দেখাচ্ছে না। না, আপনারা তো নাই, কারণ এখান থেকে তো শুরু। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ওটা এটা হিস্ট্রি বের তো, হয়ে গেছে তো ভাইয়া। হিস্ট্রিতে থাকার কথা আর কি। সো হিস্ট্রি চেক করতে যাই। একসাথেই হবে, স্পেস না। ঠিক আছে, একসাথেই। এন্টার দেন তো, ঠিক তো আছে সবকিছু। কিছু ঠিক ছিল, বাট সিস্টেম এরর 5, সিস্টেম এরর 5টা কি? কোনো জায়গায় কি মিস করছি আমরা? ইন দিস না, অ্যাক্টিভিটি ইউজ নেট টু আমার গেট। তো মনে হইতেছে আর কোথাও আমরা মিস করতেছি। আচ্ছা, ও রান অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আবার এটা ওপেন করেন, আপনি ক্লোজ করেন। হ্যাঁ পাইছেন, থ্যাংক ইউ। মনে হয় এটাই হবে। সিএমডি টাইপ করেন, সিএমডি। হ্যাঁ, রান অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। রাইট রাইট, হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে আছে। ওকে। আপনি ওই তাহলে রাইটে ক্লিক করেন আর কি, রাইট সাইডের যেটা ওইটাতে। রাইট সাইডে না, আরো নিচে যান। না না, উপরেরটায় রাইট ক্লিক ভাই, করলেই হবে তো। আপনি ওই আবার রিমুভ করেন নিচে। আপনি এই যে আপনার ট্যাবে নিচের যে ইয়ে আছে সার্চে। ওকে, আমি আপনার এখানে দেখতেছি। এইখানে হ্যাঁ, না, এটা তো নাকি। এই যে এই যে এই যে এই যে দেখছেন, এই যে রাইট সাইডে, এই যে। ওকে। হ্যাঁ, এবার ক্লিক করেন। ইয়েস। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখন আপনি নেট ইউজার ইয়ে করেন।
মানে কি কপি পেস্ট হচ্ছে না তো? হচ্ছে না? হ্যাঁ, লিখে ফেলেন। হ্যাঁ, তাই টাইপ করেন, অসুবিধা নেই। আমরা টাইপ করি একটু। নেট ইউজার দেন বব। ব্যথা ব্যথা করলে আমাদের বলবেন, আমরা টাইপ করে দিব। হ্যাঁ, ওই যে এই পাশ থেকে। Net user Bob, love I sales. love sales 1 2 3 exclamation space /add. হুররে, ইউরেকা ইউরেকা। এখানে হচ্ছে কি নেট ইউজার সমস্যা হয়ে গেছে, তাই না? এটা কি একটু বড় করা যায় না? না, যায় না, না। হ্যাঁ, করা যায়। ওই আপনি ইয়েতে ম্যাক্সিমাম আচ্ছা আমরা করি, ওই আপনি না কন্ট্রোল আছে বড় ভাই? হুম। না, এই যে ইয়েগুলা ফন্ট আর কি। লেখাগুলো না? বাবা, বেশি হয়েছে। বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে না? হ্যাঁ, এটা হইতেছে। এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আচ্ছা, আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এটা ওই থ্যাংক যে ইউ। ইয়ে ভাই করছেন, শেয়ারের ভাই। নেট ইউজার Bob। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে গিয়ে এরপরে আমরা দেখলাম কি কমান্ড দিয়ে, ওই নেট ইউজার দিয়ে দেখলাম। তারপর হচ্ছে ঠিক ক্রিয়েট আছে। ইউজার অ্যান্ড্রিউ উইথ পাসওয়ার্ড। আচ্ছা, So now we need to create an user. ও, এখানে ইয়ে করেন ভাই, ওই যে নোট যে ইয়েটা আছে না, নোটটা ওপেন করেন প্লিজ। নোট ফাইল, হ্যাঁ, ওইটাতে আমরা ইয়ে সেভ করে রাখবো। এই যে আমি ওপেন করছি আচ্ছা, এই যে এখানে। হ্যাঁ, এইটা আপনি প্লিজ সেভ করে রাখেন। এই যে বব, দেন ববের পাসওয়ার্ড শুড বি আই লাভ সেলস এক্সক্লেমেশন। পারফেক্ট। মেশিন আসছে তো নাকি? এক্সক্লেমেশন সাইনটা মানে মিসিং। এটা তো, এটা কি এক্সক্লেমেশন সাইন? কি মনে হয়? এক্সক্লেমেশন সাইন তো উপরেরটা যেরকম দেখাচ্ছে ওই নিচেরটা ওইরকম দেখায় না, আমি ওরকম জানি না কেন। দেখাচ্ছে না, সেটাই দেখি আমি এটাতে হ্যাঁ, কপি আর পেস্ট করি। তাহলে উপর থেকে কপি করে নিয়ে আসেন। উপরের ভাইজনরে বলেন তুমি নিচে আসো। ও, এখানে মনে হয় ইয়ে ভিউতে প্রবলেম, সমস্যা নেই। বিরতি মনে করো। ওই জায়গায় স্ক্রিনটা মনে হয় এরকমই। ও না। হ্যাঁ, 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 ঠিক আছে। এখন এই যে বড় করছে না, দেখ। চিন্তা করে না কি বিহেভ করা শুরু করছে আমাদের সাথে। আমাদের সাথে, হ্যাঁ। দেন এবার কি আমরা ইয়ে ইউজ করবো, অ্যান্ড্রু। আগে নেট ইউজার, এবার অ্যান্ড্রু। ইয়েস, এটা কপি পেস্ট করে ফেলি না? yeah, Andrew is my friend, he loves development. It's longer than 14 characters. Computer with Windows by you want to continue the suppression. এখন কি আমাদের কি ওই যে ওই ইয়েটা করে নিতে হবে? ওই যে ওয়াই ওয়াই কেন দিতে হবে? রানিং নেট আমরা ইটস আমরা তো লঙ্গার দেন, সরি। রানিং আমরা নেট। তো ইয়েসই চাপবো না, কারণ এটা লঙ্গার দেন 14, এটাই বলছে আর কি, আর কিছু না। হুম। আমরা ইয়েস প্রেস করবো যে আমরা স্টিল চাই, রাইট? আমাদের পাসওয়ার্ডটাও তো লংই তো চাই।
user দেখি। হ্যাঁ হয়েছে অ্যান্ড্রু, ওই যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নিচে, এবং নোটে অলরেডি সেভ করে ফেলছেন, রাইট? হ্যাঁ, নোটেও তো সেভ করলাম। হ্যাঁ, সো এবার অ্যান্ড্রুকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গ্রুপে অ্যাড করতে বলছে। সো অ্যান্ড্রু হচ্ছে রেগুলার ইউজার, এখন তার ওই গ্রুপের মধ্যে অ্যাড করব আমরা, নেট লোকাল গ্রুপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস। Add user, net local group administrators. হাই ভাই কই? হাই ভাই যে কোনো কথা শোনা যায় না। আমি প্রায় হাই মানে চলে গেছে। হাফ ভাই উপরে ফাইন করতে হবে। হাফ ভাই এতদিন ধরে এখানে থাকে, আমি তো জানি না। আই এম এটা লিটল করে আই এম লিটল বিজি। চিন্তাই করেন। নেট লোকাল গ্রুপ উনি কিছু বলে নাই, উনি লেখায় বোঝাই দিচ্ছেন। হ্যাঁ, তাও কোন জায়গায় লেখছে চিন্তা। আমি তো কি শাহরিয়ার ভাই কয় আই এম লিটল বিজি, কাহিনীটা কি আমি তো দেখি যে না। হুম, এখন আমরা ওকে গ্রুপে অ্যাড করাইতেছি। হ্যাঁ, এটা তো আগে দিলাম না আমরা, নেট লোকাল গ্রুপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, না আগে কি দিছি? না না, আগে Just- ছিল আপনার নেট ইউজার, রেগুলার ইউজার অ্যাড করছি আমরা। ও আচ্ছা, এখন হচ্ছে ওই অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস নামে একটা গ্রুপ আছে ওইটাতে। এলো নেটওয়ার্ক কানেকশন লস্ট। আমার তো ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি আমি অ্যাকসেপ্ট করতেছি। এখন হয়েছে। হ্যাঁ, এন্টার এন্টার দেন, কি বলে দেখি। হ্যাঁ, সাকসেসফুলি অ্যাড করছে নেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গ্রুপে। এখন হচ্ছে গিয়ে কোথায় আছে? চেক করবো, চেক কিভাবে? সো এবার আপনার এখানে বলছে নেট ইউজার, আর ওই ইউজারের নাম দিতে অ্যান্ড্রু। নেট লোকাল গ্রুপ নেট আচ্ছা, ইউজার বিশেষ অ্যান্ড্রু। এখানে যে বলে জন্য, জি, এই যে বললো না নিচে, ভেরিফাই দ্য অ্যান্ড্রো ইজ ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গ্রুপ। হ্যাঁ ওই যে নেট ইউজার, এরপরে ইউজার নেমটা দিলে তখন দেখাবে ওনার কি অবস্থা অ্যান্ড্রুর। এই যে এখন দেখাচ্ছে, যেমন এই যে এখানে আপনি যদি লোকাল এই যে গ্রুপ লোকাল মেম্বারশিপ, গ্রুপ মেম্বারশিপ, আমি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, এই যে হ্যাঁ রান নেট ইউজার, এখন লঞ্চ জিপি এডিট and set the password policies for entire Windows machine. আচ্ছা, run set maximum password is to 90 days, so we have to go to Windows settings. edit group policy GP edit. So run gp edit ঢুকলাম, under computer configuration. আবার আবার করেন তো ভাই, আমি আবার দেখি কি করছেন প্লিজ। এই যে এখানে কমান্ডে গিয়ে হুম হুম, এখানে এখানে জিপি এডিট, আচ্ছা জিপি এডিট লেখার পরে এই যে এডিট গ্রুপ পলিসি, হ্যাঁ, এখানে ক্লিক করলাম। ওই যে ক্লিক পিছনে করে ওপেন হয়েছে, হ্যাঁ এই এটা হ্যাঁ। এখানে তো যাওয়ার পরে জিপি আন্ডার কম্পিউটার কনফিগারেশন, ওই যে উইন্ডোজ সেটিং আছে, সফটওয়্যার সেটিং, উইন্ডোজ সেটিং, আচ্ছা কম্পিউটার কনফিগারেশন এর আন্ডারে মিডলে যেটা, হ্যাঁ কম্পিউটার কনফিগারেশন, উইন্ডোজ সেটিং। হ্যাঁ, এটা এক্সপ্যান্ড করেন।
The ওই যে setting, লেফটে যেটা ওইটাতে ক্লিক করেন তো এরোতে ক্লিক করেন। এই যে আমি ক্লিক করে দিছি। Windows এখন setting, হচ্ছে তারপরে সিকিউরিটি সেটিং, security setting, সিকিউরিটি সেটিংস, setting এর পরে অ্যাকাউন্ট account সেটিং, policies, account policy হলে password policy, পাসওয়ার্ড পলিসিস। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে এবার password, এটারে আমরা কি বলছে ম্যাক্সিমাম এজ করতে না 90 ডেজ okay, না ম্যাক্সিমাম maximum এজ password, maximum password age, এটাকে বলছে 90 ডেজ এটা 90 days, এটা এখানে 90 করে দিলাম, ওকে না? জিপি এডিট। Click on properties and see the tabs and you know, go to মিনিমাম the admin tab, হচ্ছে see the 12, the password expiration policies. মিনিমাম পাসওয়ার্ড এজ 12 নাকি, না সরি, Password না এজ না তো লেন্থ বলছে, সরি। password length is 12 character, password length এখানে 8 characters আছে এখানে। হ্যাঁ 12 so করতে আমরা হবে। মিনিমাম সেট করব 12 প্রপার্টিজ। আপনার কার্সর একটু ডিফারেন্ট দেখে না ওখানে? আমার কাছে তাই নাকি? অ্যাপ্লাই করছেন রাইট? এখন হচ্ছে গিয়ে 12 character না? অ্যাপ্লাই করে দেন। হ্যাঁ ওকে 90 কি ডেজ বলছে? 12 ক্যারেক্টার। তারপরে কি বলছে? তারপর double ডাবল click ক্লিক অন on পাসওয়ার্ড মাস্ট বি password must meet complete complexity requirement and set to enable. Password তো set complexity requirement. পাসওয়ার্ড এটা মাস্ট এনাবেল করতে হবে। হ্যাঁ এনেবল। এটা কাজ কি? এটা আপনার ধরেন আপনি যদি কোনো দুর্বল পাসওয়ার্ড দেন ওইটা নিবে না। Password মানে must meet complexity requirements এই যে এখানে বলা হ্যাঁ আছে। কমপ্লেক্স পাসওয়ার্ড আপনি ক্রিয়েট করতে হবে, ধরেন এই যে আপার আপনার কেস লোয়ার কেস এন্ড দেন নাম্বার আলফা, হ্যাঁ, স্পেশাল ক্যারেক্টার। স্পেশাল স্পেশাল ক্যারেক্টার, ক্যারেক্টার হ্যাঁ। enabled. Okay. And what is the next one? Okay, password must meet complexity requirement. This security settings determines whether password must meet complexity requirement. Okay. অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে নাকি? তাহলে তো এটা হয়ে গেল নাকি আমরা? একটা মিনিট স্যার, স্যার একটা মিনিট, পুলিশ করে নিন স্যার। জি স্যার। তারপরে আর কি আর তো পলিসি, পলিসি করে দিব? বলছেন। হ্যাঁ এখানে তা আর কিছু বলে ইংলিশ আপার কেস ক্যারেক্টার পলিসি স্পেশাল অন করা আছে কেস নাকি বস? বেস 10 ডিজিট নন অ্যালফাবেটিক আসলে ভাই কি ক্যারেক্টার। বললেন? ওই যে এখানে বলছে ইফ দিস পলিসি ইজ এনাবল পাসওয়ার্ড মাস্ট মিট দ্য ফলোইং মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট। হুম আচ্ছা, তো পলিসি কি অন করা আছে কিনা এটা কি চেক করা যায় নাকি না? ও- ও- আমরা তো মানে ওইটাই পাসওয়ার্ড মনে হয় পলিসি পলিসি নাকি? ওপেন করলাম। না ওই যে এখানে এনেবল লেখাই তো অলরেডি, আর এই আপনি যে যদি আবার এই যে এটাতে ডাবল ক্লিক এটাতে আবার ক্লিক করেন ভাই জি, তাহলে অফ হয়ে হ্যাঁ, যাবে না? এই যে আচ্ছা আচ্ছা এখানে আচ্ছা। এখানে এক্সপ্লেইনে গেলেই তো দেখা যায় যে হচ্ছে ওকে এই যে এগুলা ওকে ওকে, দেখাচ্ছে এই যে দেখে নিচ্ছি। ওখানে যা দেখতেছেন না। এই জি। যে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ওখানে লাস্ট যা শো করতেছে ওটা এখানে শো করতেছে, এই যে এখানে আছে। হ্যাঁ এই যে চেঞ্জ যেমন এই যে বেস 10 ডিজিট ওখানেও আছে দেখেন আপনার ইয়েতে বেস 10 ডিজিট 0 through 9, সো ওইটাই হ্যাঁ বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। সো আমরা ওকে, উই আর ডান, উই আর গুড। এটা ক্লোজ করে দিলাম। হ্যাঁ ওই মেক শিওর আমরা যে নোটটা ইউজ করছি ওই নোটের মধ্যে যে ইয়েগুলা মানে এখন পর্যন্ত ক্রিয়েট করছি ইউজার ওখানে পাসওয়ার্ড গুলো আছে প্লিজ। অ্যান্ড্রু আর ববি তো ক্রিয়েট করছি রাইট? হুম, ইয়েস ববি অ্যান্ড্রু ইজ মাই ফ্রেন্ড। অ্যান্ড্রু আমরা তো করে ফেললাম। জি জি। চা কফি খাওয়ার অবস্থা নেই। হাবিব ভাই কই? ভাই ভাই চা কফি খাই গেছে। আবার কি টাইপ করবে আই এম বিজি? No, I'm not busy.
একটা ওয়ান লাইনার দেন আপনি। That's a nice way to talk, right? সাইড বাই কই? কি ভাইয়া? কি ঘুমের মানুষের জাগাইছে কে? ওকে, শেষ কাজ হয়েছে আপনাদের? জি ভাইয়া। জি। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো নাও বুঝছেন? ভাই একটা ছোট্ট ব্রেক দিবেন? আচ্ছা, ওকে, 15 minutes break now, 11:17, so 11:30 we can back again. রেকর্ডিং পজ করে দিবেন। So now this is the another chapter, task scheduling. Task schedule is a GUI tools that allow system administrator to automate the execution of a script and application on the Windows system. These are similar to cron jobs in Linux. We make a cron jobs in Linux. This is the same thing. They can be set to execute at a specific times or a certain amount of time after user log in. So it is important to properly manage a system with scheduled tasks to automate security and system administration actions such as the checking for update or for endpoint security software, sending important logs to systems such as the CM. Uh, this is the security information and event management. So, and scheduling system maintenance script. So we can now going to the check update. And this is the need for scheduling task checking for update for endpoint security and sending the important logs for CM and then sending system maintenance script. Come here. No. But little, very little. लो बस कुछ नहीं हुआ 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 चलो शाबाश चल बस हैंडी बना दे बस Who make this? Any decks in here? Huh? No, I think it was there. Okay. There's a different one. So let's go. Let's. Okay. This is the. So confused, huh?
Okay, this is the Windows server. Okay. Mhm. Windows server be Andrea, so we can make. What is the password for? ওই যে ভাই ওই যে ইয়েতে নোটপ্যাডে মনে হয় পাসওয়ার্ড গুলো সব সেভ করে রাখা আছে। Mhm. সার্ভার কি রিস্টার্ট হইলো নাকি? চেষ্টা করবো আজকে। বাবা, go, go. Let's go up. Looking very good. উফ, মাঝে মাঝে এই জিনিসটা একটু ইরিটেটিং হয়ে যায় যে মানে আমি যে স্পিডে কাজ করতে যাচ্ছি কম্পিউটার সেই স্পিডে কাজ করতেছে না।
কারণ ভাই রিমোটলি আমরা যে কম্পিউটারে কানেক্টেড হচ্ছি ওইটা ঠিক আছে কিনা এটা চেক করে দেখছেন? আমি আমি একটু কনফিউজড। আর আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা রিমোটলি যেটাতে কানেক্টেড হতে যাচ্ছি ওটা আর কি ওপেন আছে কিনা। না না, ওগুলা ওপেন আছে, কিন্তু এখানে একটু ঝামেলা আছে অন্য জিনিস। আপনারা ইউজার কোথায় কোথায় ক্রিয়েট করছেন? আপনারা ইউজার কোথায় ক্রিয়েট করছেন? ওই যে আপনার ইয়েতে একটা নোটপ্যাডে আমরা সব আইডি এবং পাসওয়ার্ডটা ইয়ে করছিলাম। ইউজার ক্রিয়েট করুন উইন্ডোজ, এটাতে আপনারা ওইটাতে কেন করছেন? হ্যাঁ, আপনাদের হোস্টে আমি বলছি না, হোস্টে কিছু না করার জন্য। সিঙ্ক্রোনাইজেশন, আসলে আমি কনফিউজড। নতুন একটা জিনিস শিখলাম। পুরো একটা নতুন জিনিস শিখলাম আজকে, বুঝছেন? কিরকম? আমরা তো এটা আলাদা একটা সার্ভার, ঠিক না? হুম। আলাদা মেশিন পুরা, এটা আলাদা মেশিন। দেখেন, আচ্ছা। এই মেশিনে যখন আমরা ইউজার রেডি করছি, সে হোস্ট মেশিনে ইউজার রেডি হয়ে গেছে। ও মাই গড! টোটালি ভয়াবহ জিনিস, এটা বুঝলাম না আমি। কারণ এই মেশিনের সাথে তো ওই মেশিনের কোনো সম্পর্ক নাই। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা। এটা তো আলাদা মেশিন, ওইটা আলাদা মেশিন, এটা আলাদা মেশিন, এটা আলাদা মেশিন, ঠিক আছে? আচ্ছা। এটা আলাদা মেশিন। কিন্তু দেখেন, এখানে যখন আপনি ইউজার তৈরি করছেন, নেট ইউজার, সেম ইউজার ওখানে তৈরি হয়ে গেছে। এই আমি দেখাই আপনাকে। মানে হোস্টেও তৈরি হয়ে গেছে। হুম। ওটা তাহলে কিভাবে হলো ওটা? এখন এখানে কোথায় প্রবলেম হয়েছে? আচ্ছা, প্রবলেমটা হয়েছে কোথায় জানেন? প্রবলেমটা হয়েছে আপনারা এটা যখন ক্লিক করছেন, আপনারা এই সার্চের এই সিএমডিটা ক্লিক করছেন, এই সার্ভারের সিএমডিটা ক্লিক করেন নাই, মানে মেশিনের সিএমডি ক্লিক করেন নাই।
আচ্ছা, এখানে যদি আমি এখন সিএমডি লিখি, এখানে হয় নাই, বুঝছেন? সব হয়ে গেছে ওই মেশিনে। ও আচ্ছা, মানে দুইটা আলাদা আলাদা। এই দেখ, হ্যাঁ, এটা এখানে হয়ে গেছে, মেইন হোস্টে হয়ে গেছে। ও আচ্ছা, মানে সবগুলো ওখানে ক্রিয়েটেড হয়েছে। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে যে এখানে যেটা ভুলটা হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে সার্চ, এই বারটা হচ্ছে যে আপনার ইয়ার মেইন সার্চ মেইন বার, হোস্টের। মেইন হ্যাঁ, মেইন মেইন হোস্টের। হোস্টের। আর এটা হচ্ছে যে আপনার মূল হোস্ট। এখন আমরা যখন এটা মিনিমাইজ করে কাজ করি, তখন এই বারটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে মেইন হোস্টের। ও হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর আমরা যখন এটা ফুল ফুল ইয়াতে কাজ করব, মানে দেন এই বারটা যে দেখা যাবে, এটা এটা হচ্ছে এই কম্পিউটারের বার। ঠিক আছে? তাহলে প্রথম থেকেই মনে হয় ওই ওই মেইন হোস্টে সবকিছু ক্রিয়েটেড হয়েছে। মেইন হোস্টে ক্রিয়েট হয়েছে। মেইন হোস্টে ক্রিয়েট হলে প্রবলেম হবে, কারণ হচ্ছে আমরা ওটা সমাধান করতে পারবো না। হুম। এখন তো তাহলে আবার প্রথম থেকে এইখানে করতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে যখন আমরা এখানে সব এখান থেকে মানে আম, আচ্ছা, তার মানে আমরা যে রিমোটলি যেখানে কানেক্টেড হচ্ছে ওই হোস্টের আন্ডারে আবার হচ্ছে গিয়ে আম, এই কি বলে আপনার হাইপার বির ভিতরে ওই এটা, তাই তো? এই তো এটা হচ্ছে যে কম্পিউটার মেন, যেখানে আমরা কাজ করার দরকার আর কি। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, এখানে এখানে দেখছেন সার্চ আছে, হুম 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 হুম। এখানে হওয়ার কথা সব, কিন্তু এই কারণে আমি কিনলাম, আমি কনফিউজড আর কি এখানে। আবার এটা প্রবলেম হবে। প্রবলেম কেন হবে জানেন? এটা ওই হ্যাকাররা, এখানে এটা তো অনলাইনে, তো হ্যাকাররা খুব ডিস্টার্ব করে। সব এটাতে হয়ে গেছে। হুম, হুম। আপনার যে পলিসি চেঞ্জ করছেন সব এটাতে করে ফেলছেন, মেইন হোস্টে, বুঝছেন? ঠিক না? হুম। এই না, এই যে 90 ডেজ 12 ক্যারেক্টার এনাবলড, হ্যাঁ। এটা ডিসেবল হবে। আর ওই যে পাসওয়ার্ড লেংথ মনে 8 ক্যারেক্টার্স হবে। ওকে। কি ঝামেলা, মানে সার্ভার ইয়া করা খুব মুশকিল। ওহ, এই তো অ্যান্ড্রয়েডটা মনে ডিলিট হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ। ওগুলো করবো। আগে আমরা একটা একটা ইয়ে ইয়ে করি, তাহলে আমরা একটু ইয়ে করবো। আমরা এখন নাও ইউজিং দ্য টাস্ক শিডিউলিংটা করি একটা। এখানে সিএমডি চালু করি। এটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়ার সিএমডি। ঠিক আছে, আমরা এখানে একটা নেট ইউজার কাজ করি। নেট ইউজার এ দ্যাট অ্যাডমিন, এ দ্যাট অ্যাডমিনের
This is my fault, not your fault. আসলে আমি আপনাদেরকে এটা দেখাইতে পারি মানে আমি আহ, আম, এই আমরা পরে পব আর অ্যান্ড্রিউ এগুলো সব এই যে অ্যাডমিনের পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা PSWORD পাসওয়ার্ড দিলাম। অ্যাড ওকে, সো এই যে অ্যাডমিন ইয়া ঠিক গেছে। এখন আমরা টাস্ক শিডিউলার দেখি, আমরা ইউজার অ্যাডমিনের টাস্ক শিডিউলটা একটু দেখি কিভাবে অ্যাজ এ লাইক ক্রন ট্যাবের মতো এখানে টাস্ক শিডিউলার ক্রিয়েট দিস টাস্ক শিডিউলার রান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওয়েটিং ফর এত ওকে। সো দেখা যাচ্ছে তো টাস্ক শিডিউলার একটু একটু মানে ইয়ে আর কি বুঝছেন, মানে একটু ঝামেলা হবে ওই বুঝা কোন মেশিনে আমি আছি। So task scheduler, now we can go. They have this task scheduler bar, task scheduler library. So lots of task schedule in here. Same is cron tab. Microsoft multiple trigger defined in here. Ready task scheduler at 3:43 p.m. every day after triggering. Repeat every 1 hour. The duration of this one day. So this is the task scheduler. If you want to. mm, um, mhm, Now we can go. This is the computer, so we can now user, so we can change this. Uh, সাইন ইন now this is the good. এটা এখন বুঝা বুঝা যাচ্ছে আর কি। আমরা একটু so task schedule, anything you need task schedule, we can go create tasks, and then you can write anything, trigger name. This is the general, anything you can write down in the tags, you can write in here. And trigger, how is the trigger? If you new trigger, when it will be working, easily you can create this new trigger. So trigger means this is the on schedule, when it will be working and when stop. So same thing in at log on and startup, idle, event, tasks, anything you can do. And one time, daily, weekly, monthly. Now you can understand. Before we same thing in Linux. Am I right? হুম So now add in say daily tasks up to date, automatically tasks in this Windows, so you can easily complete this section and create a task. So same thing. This task is already in created in here. You see, this is the what is the OneDrive reporting task. This and trigger when this trigger.
at 4:39 p.m. This is the after trigger in here. And action, how to the action, start a program. This is a local app data, this is the called the local data, Microsoft OneDrive. Now you can understand what is this. Percentage local app data percentage means they call this variable. And same thing, this is the task scheduling. So easily you can schedule anything schedule in your system, so you can work this. Any question? প্র্যাকটিস করলে হয়তো বোঝা যাবে তখন। ওকে, তো একটু কমপ্লিকেটেড সবকিছু আই থিঙ্ক। আচ্ছা, এটা এখানে দায়িত্ব দিব একজনে, কে দায়িত্ব নিবে টোটাল এখানে যা তৈরি হয়েছে এটা যেন এটাতে তৈরি করতে পারেন আর কি, উইন্ডোজ 11-এ। হ্যাঁ, কে করবে এটা, কে দায়িত্ব নিবেন? তাহলে ওই যে প্রথম অ্যাক্টিভিটি থেকে এটা শুরু করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবং এটা পুরোটাই ডিলিট করে দিতে হবে। ভাই হ্যাঁ, সব ইউজার। ওইটাতে ক্রিয়েট হয়েছে কেন বুঝলাম না। আমরা তো ও উইন্ডোজ 11-এ হ্যাঁ যখন হ্যাঁ, না না না, এটা ক্রিয়েট হয়েছে কিভাবে দেখেন, এই যে এটা তো হুম ধরেন হুম যে আমরা এটা খুলছি, হ্যাঁ আমরা এটা হুম খোলার পরে এ, এখানে উইন্ডোজ দিছি, আহ, ধরেন যে এটা স্টার্ট করলাম। হুম হুম এখন এখানে আপনার ওই নতুন যে উইন্ডোজটা ওপেনটা হচ্ছে, ওইখানে ওপেন হওয়ার পরে যে আপনার কমান্ড প্রম্পটের যে ইয়েটা, তো ওই স্টার্ট মেনুটা ওটা ওখানে না হয় হোস্টে যে নিচে যে সার্চ অপশন, হোস্টে গিয়ে এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। ধরেন যে হ্যাঁ এটা চালু হয়েছে, হ্যাঁ আমরা তো হুম এটাকে এমনি হুম ডাবল ক্লিক করে বড় করছি। রাইট। তখন আমরা আমরা কি করছি যে ওই যে ধরেন যে এই বারটাকে আমরা মনে করছি এটা হচ্ছে যে এটার বার, ও ওকে, আই গট ইট নাও। বুঝছেন? এটার হ্যাঁ, বারটা তো ভিন্ন। না আমরা কিন্তু কয়েকবার ট্রাই করছি আপনার, যে আমরা মেক শিওর যে ওই 11-এ ল্যান্ড করছি। So আমরা যখন ওখানে ট্রাই করতাম এখানেই ল্যান্ড এটাই যে করাইতো। এটার এটার বার, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন এখন ওই বুঝছেন, ওই হাইড এটা হয়ে হচ্ছে গেছে এটার বার। নিচে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে ওকে, গট ইট নাও। ওটা ওই যে সার্চ অপশনটা ওটা নিচে চলে যাওয়াতে সার্চ আমরা অপশন নিচে চলে যাওয়াতে মানে সার্চ অপশনটা এখানে ছিল, তখন এখানে হ্যাঁ, আপনারা তা আমরা এই তো ভাবছি যে মনে এই হয় এটারই সার্চে দিয়ে এটা পপ দিচ্ছেন। আপ করছে হ্যাঁ উপরে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। এই 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 এখানে তাহলে এটা কে দায়িত্ব নেবেন বলেন, পুরো জিনিসটাকে এখানে মুছে, সব ইউজার মুছে, মানে যেটা তৈরি করছেন এখানে এখানে তৈরি করবেন আবার। আচ্ছা করতে ওকে পারবো। ওকে ফাইন, তো আমরা নাও গোয়িং টু দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার। নেক্সট চ্যাপ্টারে যাই না, টাইম চলে যাচ্ছে। নেক্সট চ্যাপ্টারটা কি আপনার এটার সাথে কন্টিনিউশন নাকি এটা আহ, নাকি এটা ক্রিয়েট না হলে নেক্সট হবে না? না, আমরা একটু আগাই যাই, না হলে পড়া শেষ হবে না, হিউজ পড়া হিউজ। মানে আমাদের বুট ক্যাম্প আর অন্যদের সাথে আকাশ পাতাল তফাৎ, বুঝছেন? এখন আপনারা মানে অন্যরা যেটা পড়াচ্ছে, যেমন কালকে একটা অ্যাড আসছে আমার কাছে, $700 দিয়ে বুট ক্যাম্প সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্ট হয়ে যান। হ্যাঁ, বাংলাদেশে একটা কোম্পানি, $700 মাত্র। হ্যাঁ, ওটা মনে হয় স্ক্যাম। না না না, এটা বাংলাদেশে একটা কোম্পানি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ইউএস বেসড অর ইয়ে আমি আমি শিওর না এটা ইউএস বেস নাকি কি, আমি মনে হয় না এটা ইউএস বেস। ইউএস বেসড? মানে এরা বলতেছে যে আমেরিকা এসে, আমার যে ধারণা এরা নিজেরাই আমেরিকা জীবনে আসছে কিনা আমার সন্দেহ। হুম, হ্যাঁ সেটাই তো। আর আর, হারুন ভাই, আমি হ্যাঁ। যে কেন বলতেছি, ওই যে আমি আরেকটা এই গ্রুপ আছে, সাইবার সিকিউরিটি গ্রুপ আছে, ওইখানে আপনার একজন শেয়ার করছিল যে এরকম সাইবার সিকিউরিটির নাম করে বুট ক্যাম্প করে আর কি, আম, আপনার টাকা পয়সা নিয়ে ইয়ে করছে, মানে স্ক্যাম করতেছে। হুম তো হুম। ওইটাই আর কি রেফার করতেছিলাম যে এটাই ওইটাই কিনা আবার। হ্যাঁ, না আমি এরকম অনেক দেখছি, অনেক এরকম হচ্ছে, বুঝছেন না, অনেক হচ্ছে, ইউজ। এটা আর কি প্রবলেম আমাদের এখন এই সমাজে টোটাল। ধরেন যে
একবার ডুবাইছে একটাকে, এখন ডুবাচ্ছে আরেকটাকে। এটা আর কি একটু বিশাল আহ একটা প্রবলেম। মানে এমন এমন লোক সাইবার সিকিউরিটি ইয়া করতেছে দেখলাম, জীবনে কম্পিউটার ঠিক মতো ধরছে কিনা আমি মানে কনফিউজড। না, আপনার যদি ওইটা না করতে, আপনি নাহলে এই কনসেপ্টে আসতো না যে ওই 3 মাস করেই আমি জব পেয়ে যাবো, 6 মাস করেই জব পেয়ে যাবো। এই কনসেপ্টটা তো এই কারণেই আসছে এই যে কারণে আসছে। এটা কিভাবে সম্ভব? আমি নিজেই আজকে এত বছর আমি নিজে ভয় পাই, পারি না। হুম, আমি মনে করেন যে টেকনিক্যাল লাইনে, একেবারে নেটওয়ার্কিং লাইনে, এই লাইনে আমি আজকে কয় বছর, 2002 থেকে ধরেন, 2002 থেকে 22, কত 23 বছর প্রায় একেবারে এই লাইনেই। এই যে আজকে আপনাকে যা করাচ্ছি, হ্যাঁ, সেম গুলো আমি 2002 করছি, 2002, 3, 4, 5, 6, সেম জিনিস, বাট ডিফারেন্ট ওয়ে। হ্যাঁ, তো সেখানে আমি পর্যন্ত কনফিউজড। আপনারা বুঝতে পারতেছেন? হুম। এই জিনিসগুলো কিন্তু 2002 থেকে আমরা করে আসতেছি, যে আমরা নেটওয়ার্কিং, এই যে উইন্ডোজে যে আমরা যে পাস এখন যে কমান্ড দিলাম, আমি নিজেও কনফিউজড এখনো, কারণ হচ্ছে চেঞ্জ চেঞ্জ তো চেঞ্জ, এভরিথিং আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে। সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে এথিক্যাল প্রবলেম। আমরা তো ধরেন শর্টকাট খুঁজি সব সময়। হ্যাঁ, যে সেখানে হাউ ইজ ইট পসিবল দে ইউজিং দিস উইদিন 3 মান্থস সাইবার সিকিউরিটি বিকাম ইঞ্জিনিয়ার, ও মাই গড। আমার মনে হয় এগুলো মানে কি করা উচিত আমার। এই কারণে সোবান ভাই, দিস ইজ ইউর জব, উই ক্রিয়েট এভরি মান্থ ওয়েবিনার অ্যাওয়ারনেস। হ্যাঁ, দিস ইজ অলসো আমাদের অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, আসলে ফেক জিনিস থেকে আমাদেরকে বাঁচতে বাঁচতে হবে। হুম, লোকজনকে এটা বুঝাইতে হবে, দিস ইজ দ্য প্রবলেম। কারণ হচ্ছে যে প্রবলেমটা কেন যে হবে জানেন, এই যে এটা কিন্তু অনলি ফর আমাদের কমিউনিটিতে হচ্ছে, আমার যেটা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, আপনার আহ, কারণ হচ্ছে সাইবার সিকিউরিটি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। তো সবাই আমরা মনে করতেছি সাইবার সিকিউরিটি হচ্ছে যে একটা ইয়ার মতো, কি বলে, প্রোগ্রামিং, একটা ল্যাঙ্গুয়েজের মতো, বা একটা প্রোগ্রামিং, বা একটা 3 মাসের একটা কোর্স করলে আমি বিকাম ইঞ্জিনিয়ার এখন। এবং আরো কি করতেছে, আপনি কলকাতা থেকে ক্লাস করাচ্ছে বা বাংলাদেশিরা, তা ধরেন যে বাংলাদেশ থেকে ক্লাস করাচ্ছে, বলতেছে তারা আমেরিকায়। হ্যাঁ, এখন বাংলাদেশে আমি তাদেরকে অনার করি, তাদের রেসপেক্ট করি, তাদের জ্ঞানের, তাদের সবকিছুর রেসপেক্ট করে বলতেছি যে তারা, যে এই যে প্রথমেই তারা সিকিউরিটি ব্রিচ করতেছে, তা হাউ টু দে বিকাম এ সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার। তারা সিকিউরিটি ব্রিচ করতেছে, তারা মিথ্যা বলে আসতেছে। তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা কোত্থেকে পড়াচ্ছেন, আইপি দেখান, তারা আইপি শো করতেছে না। সো ফার্স্টে তো তারা ইথিক্যাল প্রবলেম। সেটাই। তো মানে এরপরে হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা সাইবার সিকিউরিটি এনভায়রনমেন্ট। আমরা বাংলাদেশে থেকে আমরা যা, কেন আমরা আমরা তো ইঞ্জিনিয়ার হয়েছি বাংলাদেশ থেকে, আমরা তো আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ার হইনি, পড়ালেখা বাংলাদেশে, সবকিছু বাংলাদেশে। সো বাংলাদেশে কি আছে সেটা তো আমরা জানি। হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক কত বড়, নেটওয়ার্ক কতটুকু, হোপ কয়টা আছে, সবকিছু আমাদের নখদর্পণে। সো দে হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট সিকিউরিটি সিস্টেম। দিস ইজ দ্য বিগ প্রবলেম। এবং তারা যেটা মিথ্যা বলে 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 এখানে আমেরিকান বাংলাদেশিদেরকে মিসগাইডেড করতেছে। যখন তারা মিসগাইডেড হয়ে যায় 2 মাস 3 মাস পরে, যেমন আমার এক পরিচিত $1000 একজনকে দিছে। তা আমি বললাম যে ভাই, আপনি আমাকে $400 দিয়ে ভর্তি হইলেন না, আপনি $1000 দিচ্ছেন, কি শিখছেন? বলছি ভাই, একদিন ক্লাস করে আর যাইনি। আমি বলছি কেন, কি সমস্যা হয়েছে আপনার? আমি বলবো না, উনি এখানে আসছে, আমাদের ক্লাসে আসছে। হ্যাঁ, বলে যে আহ, আপনি যেটা মানে পুরা বছরে শিখান, পুরা একদিনে শিখান, হ্যাঁ, ওরা পুরা বছরে সেটা শিখাইতে পারে না। তো ওরা তো এরকম 10 মক্কেল পাইলেই 10 লাখ টাকা হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাংলাদেশি টাকায়। দেশে বাংলাদেশি টাকা, আপনি বুঝছেন, এটাই তো হ্যাঁ। হচ্ছে আসল। মানে 10টা মক্কেল কোনো মতে পাইলে ওরা বলতেছে চাকরি নিশ্চিত দিবে, এটা দিবে, ওইটা দিবে, এগুলা করবে, সেগুলা করবে বলে, ওরা সিকিউরিটিকে এটাই বুঝে না। এই দেখেন, আমার ফার্স্ট ব্যাচের টিম ক্লাস শেষ, স্টিল নাও আমরা কিন্তু মানে লিঙ্ক করতেছি, আমরা কিন্তু কাজ করতেছি ওদের সাথে। এই ফার্স্ট ব্যাচের সাথে পরীক্ষা নিচ্ছি আমি, আমি কথা বলতেছি, তোমাদের কি হয়েছে, তোমার কতটুকু পড়ালেখা হয়েছে, কি হচ্ছে, কন্টিনিউ চলতেছে আমাদের কিন্তু। হ্যাঁ, আমরা যেটা চেষ্টা করতেছি, আমরা উই আর সাইবার সিকিউরিটি ওয়ারিয়র ইন ইউএসএ অনলি, মানে আমরা বিগ একটা টিম তৈরি করতে যাচ্ছি, উই আর বিগ এ টিম ইন ইউএসএ এন্ড কানাডা। সো দিস ইজ এ ডিফারেন্ট আওয়ার গোল। সো এই কারণে আসলে আমাদের একটু অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে
শাহরিয়ার সোবান ভাই, ইউর রেসপন্সিবিলিটি প্রতি মাসে একটা ওয়েবিনার যেন চলে আমাদের সাইবার বি থেকে। ওকে, Yes. so now we can starting the another chapter. This is the I'm running. This is the time late. PowerShell scripting. Today class will introduce you to a PowerShell command line scripting language. So you will learn how to use PowerShell to create and execute various script of the system administration. So by the end of the class, you basic PowerShell CMD lets to navigate Windows and manage the directories and files. Use a PowerShell pipelines to retrieve Windows systems even log. Combine various shell scripting concepts such as the CMD lets a parameter a condition and importing files with defined data structure. ভাই আপনি রেকর্ড স্টার্ট করছেন? রেকর্ডিং ও রেকর্ডিং হচ্ছে, সরি। হ্যাঁ, রেকর্ডিং হচ্ছে। Record So, already on. আমরা দেখেন এত সময় দিচ্ছি, তবুও তো আমরা অনেক কিছু বাদ পড়ে আছে আমাদের। হ্যাঁ, আমরা এত কিছু পড়াচ্ছি, তবুও তো আমাদের অনেক কিছু বাদ পড়ে আছে। খেয়াল করছেন? হ্যাঁ, মানে আমরা 6টা মডিউল গেছে, 7টা মডিউল শুরু হচ্ছে। মানে আমাদের যদি সিলেবাস গুলো আপনারা ইয়া করেন, শুধু লিখেন, আপনারা মনে হয় 1500 2000 পাতা হয়ে যাবে। এত বেশি আমরা পড়ানোর চেষ্টা করছি, কারণ হচ্ছে যে আমাদের নিড উই মেক ইঞ্জিনিয়ার, দিস ইজ আওয়ার গোল। সো প্রিভিয়াস ক্লাস যেটা আমরা করছি, অডিটিং প্রসেস উইথ টাস্ক ম্যানেজার ইউজিং সিএমডি to create file, creating report to WMIC in the command line, auditing unwanted startup application and service, enumerating local user groups and current local password policies, creating new regular and administrator user and setting the local password policy, scheduling tasks using the task scheduler. So you understand last class, everyone? এই যে আপনার So now we use a CMD to execute to load tasks. Why? The command are short and simple. System administration tasks are easily repeatable when the commands are shorter. So given its simple command, CMD is much easier to learn. How command line like a PowerShell. We using now PowerShell, which is the more complex and but also more powerful scripting language. So while CMD has its benefit, it was not designed to allow system administrator to execute complex operation and procedure. So what is the PowerShell? This is the very important. We'll cover PowerShell, the successor to CMD. PowerShell is powerful scripting language. Allow people to locate locally and remotely manage Microsoft products, which comes with a built-in PowerShell support. Because of the Microsoft Enterprise suites of the product is the most widely used by organization, so it is critical that system administrator and security professional know how to use PowerShell. And PowerShell can be used to lock down and harden enterprise networks, since PowerShell capabilities are powerful enough to manage enterprise Windows systems. So they can be leveraged by offensive security of professional and malicious actors. This is the very important PowerShell in your security life, because our maximum office, maximum corporate office, 100%, not maximum, 100% is Windows. So a PowerShell is a system administration. PowerShell can be used to manage everything in the Microsoft Enterprise environment, including Windows Server, Microsoft 365, Windows 10, and Azure. And basically, when we are studying the Azure, our project you working is a PowerShell. This is the need for PowerShell. And Windows Server, Microsoft certain central server of domain and networking service. These include managing user and network resource such as the file sharing server, or certain type of Windows Server such as the domain controller are a central component to an enterprise network. They maintain control and permission of all user within the Microsoft-based enterprise. So it's vital to keep the server secure. We'll learn more about domain controller in the next class. Next class, maybe we are studying the Windows Server. So a compromise, not next class, I think tomorrow, no Windows Server, tomorrow this PowerShell, and next after the tomorrow. And Windows 10, Microsoft Personal and Professional Computer System, Windows 10 or 11, 10 is now finished.
So Windows 11 is the most commonly used operating system by individual and within the large enterprise environment. It comes in the various additional such as the Pro and Enterprise Windows 11, each adding some functionality such as this Hyper-V. Now, I showed you how to use the Hyper-V. Note that because Windows is the most widely used operating system, it is also the one attacker most often try to find vulnerabilities. And Windows 7 is officially unsupported, and Windows 10 is officially unsupported now. This means that if a vulnerability is for Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Microsoft may not release a patch for those systems to automatically retrieve and update. So Office 365 Microsoft line of the subscription of the Office service. So you have probably used one of these products, such as the Microsoft Word and Microsoft Excel. Azure, Microsoft Cloud Service. Azure provide a wide range of the cloud service, such as the virtual private cloud or cloud-based virtual machine, like the one you are using right now. And PowerShell is cybersecurity. For any organization using Windows-based environment, it's important for cybersecurity professional to know some PowerShell. PowerShell is basically defensive security need. PowerShell can be used to manage and audit log. There are many commands for interactive with the Windows event log. We will look at this later. PowerShell can also be used to harden the security or Windows host and server. There are many module and script that extend PowerShell powerful functionality to enforce cybersecurity policies. And then offensive security. PowerShell is often used in a leaving of the land tools, meaning a tool that existing on the target computer that can be leveraged by attacker. Once a system is breached, PowerShell is often used to retrieve a wide range of information within the network, such as the user and server name. It can also be used to access and maintain access on other network machines. So if you are not properly secure, this is the very important. And now compare the PowerShell and CMD. What is the Power Shell? Okay. PowerShell basically is a powerful scripting language. We can use the locally and remotely manage Microsoft Line product. And then Microsoft Enterprise product are most widely used by organization. Okay. Now we are trying to define the PowerShell and CMD. There's a difference. The entire day will CMD allow the user to interact with Windows. Its function is limited. Before we using the CMD, the function is very limited. CMD output is only available in simple text format. Our only option to unsupported file format is to edit the output with meticulous character replacing. It's similar to using or write out to adding a printed document over an ever. CMD command flag can be ambiguous and confusing. Each tool has its own flag. So let's look at the two command S and D. We can now check. Example of the defined as flag shutdown as is a shutdown a computer, and a free desk as specific the name of the IP and remote computer to check the disk space. Example is the difference that D/D is specifies reason of the shutdown. So this is the S is a shutdown a computer, and D is specifies a reason of the shutdown. This is the different S and D. PowerShell provide clearly defined universal parameter for command. And suppose when based on the language, reminder this inconsistency with a clearly defined parameter for each command. This make PowerShell more predictable, easier to write, and easier to read. So below, if we need the computer shutdown stop, so we write down this in stop computer confirm. So just this is the English, clear English. We can now, this command will ask you to confirm shutdown the computer. However, running tasks may prevent the shutdown from occurring. And if you write down the stop computer force, means this command will immediately shut down the computer regardless of what is running. Anything running, so no carry.
Um, care, just shut down immediately when you're riding the stop computer force. So now PowerShell and CMD unsupported operation. Um, PowerShell pinging for CMD. Suppose another issue with CMD is that it doesn't easily support certain operation. Next example, we'll run the complex CMD batch file, and operating system is simply PowerShell alternative. If we want to find the file size of subdirectories, suppose C Windows system, we need the complex CMD batch file. And then open, and then I show. This is the CMD. If you write down in here, system 32, CD, Windows, system. Now go system and now type. We can check. Type Windows file size dot bat FILESI is ESI says bat. Show its content. System cannot find the file specific. উইন্ডোজের ভিতরে মনে হয় আরেকটা ডাইরেক্টরির ভিতরে মানে ওই ফাইল সাইজটা আছে। No, they have no file size. Okay. Type. ভাই সোহান ভাই কি বলছেন, কোথায় আছে এটা? না, আমি আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনার ওই যেখানে আপনি ইয়েটা কমান্ডটা দিচ্ছিলেন ওটার ভিতরে মনে হয় ওই ফাইলটা নাই, এই জন্য আমি আপনি তখন ওই যে ইয়েতে সিস্টেম 32 থেকে বের হয়ে সিস্টেম আসলেন না, তারপরে আপনি ওই যে ফাইলটা কমান্ডটা দিচ্ছিলেন। ডিআইআর একটা স্পিচ নামে একটা ডাইরেক্টরি দেখাচ্ছে। স্পিচ তো মনে হয় ডাইরেক্টরি, স্পিচের ভিতরে মনে হয় ঢুকে তারপরে দেখতে হবে যে ওই ফাইলটা আছে কিনা। আমরা আমরা কোন ফাইলটা খুঁজতেছি? আমরা একটা
ইয়ে ফাইল সাইজ খুঁজতেছি মানে ইয়ার্স ফাইলটা। হুম হুম হুম। তাহলে ভাইয়া একটু দুইবার ব্যাকে গিয়ে উইন্ডোজে যাবেন, সিডি ডট ডট আবার ডট ডট, এখন ডিআইআর চাপ দিয়ে ওই ফাইল সাইজটা আছে কিনা। হুম হুম হুম। আর একটু উপরে যাবেন, এইচ এইচ এক্সিকিউট সবচেয়ে উপরে শো করতেছে, আর একটু উপরে যাবেন, এফ। এখানে অত নাই। আমরা ইয়ে করি, আমরা এখানে এটা তাহলে ডেস্কটপে আন্ডারে আসবে। you can make one file. Okay. হুম। উইন্ডোজ, তারপর মানে ইউজারে যেতে হবে, ইউজারে গিয়ে তারপর ওখানে মানে ডেস্কটপ ইউজার আন্ডারে থাকবে। ডেস্কটপ, ওই যে ফাইল সাইজ ইজ বেটার। না, টিএক্সটি লিখতে হবে ভাইয়া, কারণ ওইটা তো ওই যে টিএক্সটি হিসাবে ক্রিয়েট করা হয়েছে, ডট টিএক্সটি।
আসলো না কেন? এটার ভিতরে মনে হয় কিছুই নেই, এখানে ওই যে জিরো দেখায়, হুম ওই যে দেখবেন ফাইলের সাথে ওমা জিরো দেখায়। এগুলো কই? আচ্ছা ভাইয়া ভাইয়া, ভুল হয়েছে। ওই যে আপনি মনে হয় ওখানে টেক্সট দিচ্ছেন, এই জন্য মনে হয় ফাইল সাইজ কপি যখন করছেন না, কপি তখন হুম টেক্সট দিচ্ছিলেন। তখন আর ব্যাট দেয় নাই না? না না না, ব্যাটের পরে টিএক্সটি টাইপ করছে, ডট টিএক্সটি টাইপ করছে, তো এই জন্য মনে হয় কপি হয়নি। না ভাই, ইকো না। হ্যাঁ হুম সরি, ইকো তো এখানে টাইপ। কারণ ওই যে ফাইলের সাইজ দেখায় ওখানে জিরো, ওই জন্য বলতেছি যে ফাইলের ভিতরে কিছুই নেই। না, কারণ এখানে তো ফাইল সাইজ ডট ব্যাট, বাট যখন কপি করা হয়েছে তখন মনে হয় ব্যাট ডট টিএক্সটি করা হয়েছিল। four হুম echo of set size, where the set size 0 for mm, mm, four Z. এই Echo কমন প্রম্পট কি offset. ওই যে ইয়ে রান করতে পারে? আচ্ছা, এটা কি হ্যাঁ আমি ভাবছি কোন স্ক্রিপ্ট রান করাইতেছেন কিনা। স্ক্রিপ্ট রান করাবো এখন। সো কমন প্রম্পট কি অ্যালাউ করে হুম স্ক্রিপ্ট? হুম 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 আচ্ছা, system to set size plus percentage and zx then zx then size echo size echo size byte system bytes. Okay, this is the going to file, but okay, now we can type file, but no echo. Okay, now we can check how many bytes. We can check now. Uh, offset bytes equals 0 bytes.
File size 0, echo 0 bytes. Why? They're showing the specific option. We can check. This is the ChatGPT why this problem. Mhm. Echo offset, echo off. Okay, set size. Mhm. That file. That size. Mhm. Not bad. File. Echo off set equal to 0 for uh, x in system do set. This is the system do set a size equal to plus zx, then echo calling the size these bytes, and now now again check type echo size. Why echo size 0? For system
Okay. Now we can check, we can run this file size. Yes, this is working. Now size is system size 3188. This is the totally byte. Windows set. Okay. So this batch file we can just write down in this batch script in here. So the totally Windows byte is 307 and bytes total showing in here. So this is the file size. So what is this? If you find this file size of a subdirectory, this is the system as so, and we need complex CMD batch file and open CMD. Just we can write down the file size dot bat. We make a one bat file. So this is the echo of a set size is 0 starting, and then we write down in here system whole system of file system. How much is the system bytes? So then if you're running this file f file size a bit and they showing the total file size. So echo now is total byte size is 61590 bytes. So this is the very complicated. You write down in a script and then you find it all system. The batch file would need to the batch Windows directories when the command is run. And then this is the very complicated. You write down this um, shell script, batch script. So in order to and other things, if you're working in this command PowerShell, this is the very easy. PowerShell can do same tasks using the simple pipeline. Piping send the output of the one command as the input of the another. So if you running in here PowerShell, PowerShell. mm, This is the PowerShell when you're running in here. If another PowerShell, debug PowerShell also 86. If you're running the PowerShell ISE, this is a different PowerShell ISE version, is debugging. So you can see in everything in here. So now same thing. If you write down in here, uh, directory C, uh, Windows tab, so easily you can write a Windows and then so this is the easy and system, this is the easy and resource. Directory system. Oh, sorry. Rescue. Easy, just tab, you can show same thing. So this is the easy command or when you write down same thing is CMD is very complex and if you write down in Windows system records, so they're showing this totally in size, length, how many size in each place. So this is the easily you can see. And type the rest if we command another command so we can write down rescue and then using the pipe and then measure me measure object uh, sum and length uh, LA and length. So now the measure object command receive all previous input and return the same sum of all the file size. It does it more accurately than CMD. So you see, this is the sum 31039. Totally sum length and count is 3 file.
So difference between CMD and PowerShell, the and CMD and CMD batch script require default file size be set to 0. It took a long time to find the individual file size within the subdirectory. It then read each of these text string and added them to the original file size. The script is a inefficient and challenging of other to read. So this is the very challenging understanding. The PowerShell pipe knew that the file size where the type of the property directory file can be easily understanding using this pipe. So this is the very easy. The dir grab all of the directory and file recursively when we using write down in here dir. So, and then the measure object is used to only retype the file size of the file and directory. This is the measure object. And then we simply use the argument sum length, how many total length, this is the show. In this PowerShell things, they have the defined properties such as this file have the file size object. So now if you write down in here, write down, suppose we can ls and C Windows. So they're showing this all in same thing in Linux ls all Windows file in here. If you write down in here ls, so they're showing basically this user content in here. And then each of the directory being used processed by PowerShell as an object, each with its own properties such as the file size or file name. For example, we can write down in here ls, we go C, then we Windows file, and then using pipeline, and then we just like where object H and tab, where object O, where object easily coming, and then we can write down curly bracket. Same thing in Linux. We calling this name and dot name. Same we write down in Linux like, and then we going to the system, write down in system. Alish, go, Dadu, go, Dadu. So now it's wildcard and then system. So wildcard and so this is the we now type write down ls this list see Windows hire object hire this name and like system before system and after system type complaint can be faster than the typing command. So this is the in here a PowerShell is if anything is a tab automatically coming. So we write down in this LSC Windows where object name like system. So this is the in this example PowerShell will return the content of this directory as object. It will look through their dot name property of this word of system. And this is the dollar sign means a previous object. In this case, the previous object that are of this line file and directory under C Windows. So now we can enter this command. The string is missing the terminator.
C ls, C Windows pipeline wire object curly bracket name like system then not finish. Okay, and then showing this all name system where the system the result very slightly change. You see your result or this result is same thing, and they're showing this name system 32 system app system resource system temperature anything in this directory, this Windows directory have any system folder they're showing. So understanding how object work is important for system administrator and security professional interact with a Microsoft product. And then mhm. And also in here working in cat, also cat working. So if you go ls, then we go desktop ls. So file, they're showing this file, and then we got cat. Using cat, we can same things in Linux. We can show totally file. Any question? Hello? Oh, কি সবাই কি ঘুমাচ্ছেন? কি ব্যাপার? বুঝছেন? কি কারো কোনো কোশ্চেন নাই? সবাই বুঝছেন? বা এটা যদি আবার একটু রিক্যাপ করেন ভালো হইতো। রিক্যাপ আবার? হ্যাঁ, ও সবার কি একই প্রশ্ন? জি ভাইয়া। যে আমরা কি করলাম কেন করলাম। আচ্ছা, আমরা মূলত এটা হচ্ছে যে সেম থিং আমরা যে এখানে ধরেন যে আমরা যে একটা সাইজ আমরা দেখতে চাচ্ছি একটা সিস্টেমের, হ্যাঁ একটা সিস্টেমের সাইজ দেখতে চাচ্ছি, যদি আমরা সিএমডি ইউজ করি তাহলে আমাদের একটা কমান্ড লাইন লিখতে হয়, হ্যাঁ সব একটা আমাদের মানে বিশাল একটা কমান্ড লিখতে হয়, ফাইল সাইজ ব্যাট একটা কমান্ড লিখছি এখানে ইকো অফ স্যাট সাইজ 0 ফর এত এত এত। সো দিস ইজ দ্য ভেরি কমপ্লেক্স, হ্যাঁ আপনি দেন আপনি এই সাইজটা ব্যাট ফাইলটা আপনি চালাইলেন স্ক্রিপ্টটা, দেন সে শোয়িং করছে ইয়াতে। তো আমরা এটা ডিফারেন্স করতেছি যে আমরা কেন সিএমডি থেকে আমরা পাওয়ার শেলটা খুব পাওয়ারফুল। ওকে, সো এই জিনিস বের হয়ে আসছে যে আপনার সাইজটা চেক করার জন্য। তো সেম থিং আমরা ধরেন যে এখানে এই কমান্ডটা দিয়ে আমরা পুরো ওই এই যে সিস্টেমের ফুল যে সাইজটা সেটা আমরা এখানে বের করছি যে অবজেক্ট এটা এটা দিয়ে। দেখেন সেম থিং আমরা ও সিএমডি তে যেটা একটা ইয়ার হুম, লিখতে হইতো সেটা না লিখে আমরা এখানে ডিরেক্টরি উইন্ডোজ সিস্টেমের যে টোটাল ল্যাং কতটুকু সেটা আমরা সামারি বের করে ফেলছি, ঠিক আছে। তাহলে ওই সিএমডি তে আমরা একটা স্ক্রিপ্ট রান করাইতে হইছে, রাইট? হ্যাঁ, আর এখানে অলরেডি ওয়েল অর্গানাইজড একটা কমান্ড দেওয়া আছে। কমান্ড কমান্ড দেওয়া আছে, এবং পাওয়ার শেল আপনাদের সাইবার সিকিউরিটি লাইফে পাওয়ার শেলটা সবসময় ইউজ করতে হবে। ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি আপনার যখন আপনি সাইবার সিকিউরিটি কাজ কাজ করবেন এই পাওয়ার শেলটা আপনাকে অলওয়েজ মানে ইয়ে করতে হবে। তো জাস্ট আপনাকে দেখাইলাম যে পাওয়ার শেলের পাওয়ারটা, এবং পাওয়ার শেলে লিনাক্সের সব মোটামুটি ইয়েটা কাজ করে এএলএস দিলে, তারপরে আপনার ইকো মানে লিনাক্সের সব কিছু আপনার কাজ করবে এখানে। দিস ইজ কল্ড এ পাওয়ার শেল। থ্যাংক ইউ। এবং আমরা কালকে টুমরো আমরা পাওয়ার শেল শুরু করব, মূলত ইন্ট্রোডাকশন টু পাওয়ার শেল টুমরো আমাদের স্টার্ট।
সো দেখাইলাম, এটা আপনাদেরকে একটা স্ল্যাকে একটা দিছি, যে পাওয়ার শেল কমান্ড গুলো। আহ, আচ্ছা তাহলে হারুন ভাই, জাস্ট একটা জিনিস বোঝার জন্য, আমরা যে লিনাক্সে স্ক্রিপ্টটা ইউজ করি, আমরা যে ব্যাশ স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা কাজগুলো করি, রাইট? হুম, আর হচ্ছে গিয়ে উইন্ডোজে যখন আমরা কোনো কাজ করতে, তখন ওটাকে পাওয়ার শেলের মাধ্যমে, মানে হ্যাঁ, সব পাওয়ার এরকম। শেলের মাধ্যমে করতে করতে হবে আপনাকে। মানে আমি আর কি, যে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়েছে ওটা আর কি, জাস্ট মানে কনফার্ম করার হ্যাঁ, জন্য। মানে আমরা উইন্ডোজের প্রতিটা জিনিস আমরা এখন একটু একটু দেখাইলাম। হ্যাঁ, সবগুলো আপনাকে এখন খুলে খুলে দেখাইলাম। দেন টুমোরো স্টার্টিং পাওয়ার শেল আসলে আমাদের মানে উইন্ডোজের যত কিছু কাজ করবো সব পাওয়ার শেলে করবো আমরা। সিএমডি তে আমরা জাস্ট এটা যে একটা পুরনো সিস্টেম, এটা অলরেডি আছে এক্সিস্টেন্স, জাস্ট ওইটা আমরা একটু শো শো করলাম আর কি। তার মানে আপনার এই যে আমরা যে এই বিভিন্ন কমান্ড লাইন, যেটা আর কি কমান্ড লাইন হুম। বলতে হচ্ছে যে লিনাক্সে আমরা যে কমান্ড গুলো ইউজ করি, উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে সেটা একটু ডিফারেন্ট, মানে কমান্ড প্রম্পটে। বাট হ্যাঁ, যখন পাওয়ার শেল ইউজ করব, তখন আপনার লিনাক্সে কমান্ডের মতোই কমান্ড লাইনটা কাজ করবে, লিনাক্সের রাইট? কমান্ডের লিনাক্স থেকে অনেক ইজি। পাওয়ার শেল হচ্ছে হিউম্যান হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওয়ার্ড। আচ্ছা। হুম, মানে যেমন আপনার এখানে আপনি হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে প্লিজ গো দেয়ার এভাবে করে লিখে, আপনি প্লিজ স্টপ দিস মেশিন এভাবে করে লিখে পাওয়ার শেল কাজ করে। ওকে, ওকে, মানে গট ইট। হিউম্যান রিডেবল এবং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং কমান্ড, একদম নট সংক্ষিপ্ত কমান্ড না। মানে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, আপনি কথা ইংলিশ কথা যেভাবে বলেন সেভাবে কমান্ড গুলো আর কি পাওয়ার শেলে। এবং পাওয়ার শেল খুবই আপনার স্ট্রং। আপনার আজুরে করবেন, আপনি এডাব্লিউএস এ যখন আপনি ক্লাউড কম্পিউটিং করবেন, সব পাওয়ার শেলে করতে হবে। হ্যাঁ, মানে ক্লাউডের পুরো লাইফটা হচ্ছে পাওয়ার শেল, যদি আপনি উইন্ডোজে কাজ করেন। ওকে, বুঝতে পারছি। মানে আসলে আমরা একটু ডিফিকাল্টে, মানে আস্তে আস্তে মোর 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 ডিফিকাল্টে যাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, আর এখানে মূলত আমাদের এই বুট ক্যাম্পে আমি আবার বলি যে আমরা এত বেশি জিনিস হাত দিব, অল্প অল্প করে করে, যেন পরবর্তীতে আমরা কাজ করতে পারি সবকিছু, যেন আমরা নতুন মনে না হয়, ওমা এটা তো আমরা জানি না, ওমা এটা তো আমরা দেখি নাই। ঠিক আছে, মানে আমরা বুট ক্যাম্পে প্রতিটা জিনিস হাত দিব, মানে আপনাদেরকে ধরায় ধরায় দিব, যেন আপনারা ইজিলি বুঝতে পারেন পরবর্তীতে। তার মানে কিছু কিছু জিনিস আপনার ইয়ে থাকে, যেমন ওই যে আপনি একটু আগে ওই যে টাস্ক শিডিউলার কাজ দেখালেন, ওখানে লিনাক্সে আমরা যে ক্রনের যে কাজগুলো করেছিলাম, সেটার মতো অনেকটা মানে সিমিলারিটি আছে, রাইট? সিমিলারিটি, হ্যাঁ, সেম ওইটাই। ক্রনে যেটা, ওইটা উইন্ডোজে এভাবে আমরা সেম জিনিস পাওয়ার শেল দিয়ে করতে করতে পারবেন। ওকে। হ্যাঁ, সেম জিনিস পাওয়ার শেল দিয়ে করতে পারবেন। তো কারণ হচ্ছে যে অ্যাজ এ সাইবার সিকিউরিটি ইঞ্জিনিয়ার, এখানে প্রত্যেকটা জিনিস আপনাকে, মানে বললাম তো, একে খুঁটিনাটি সব জানতে হবে নেটওয়ার্কিং এবং সিস্টেমের। ওকে। হ্যাঁ, এটা এই কারণে মজা। এটা সাইবার সিকিউরিটি আপনার সমগ্র লাইফে মজা পাবেন কাজ করে, কারণ হচ্ছে যে এটা নিউ টেকনোলজি, নিউ ইনভেনশন, এভরি ডে নতুন নতুন কিছু আবিষ্কার হবে। হ্যাঁ, এটা নট এ মোনোটোনাস জব, মানে একেবারে সারাক্ষণ একই কাজ, এটা না। ওকে, টুমরো আজকে আর না। সো টুমরো আমরা পাওয়ার শেল নিয়ে শুরু করবো। ওর আচ্ছা ভাই, আমরা ইয়েটা শেষ করেছিলাম, ওই যে আপনার মডিউল 6 চ্যালেঞ্জটা শেষ করেছিলাম। দেখান একটু দেখি, পারছেন করতে? জি, আমরা কমপ্লিট করেছিলাম। ওই যে আপনার যে লাস্টে যে কোয়েশ্চেনারিজ গুলো ছিল, কোয়েশ্চেন গুলো আমরা আর কি মানে কমপ্লিট করেছি। ওকে, ফাইন। আপনি বুঝছেন তো, না কোনো তো জি। প্রবলেম নাই। না, ওটা আর কি, যে আমরা ওই যখন কোয়েশ্চেন গুলো যখন আমরা সলভ করছিলাম, হুম। তখনই আমরা আসলে মানে বুঝতে পারছিলাম যে কোন কমান্ডটা সিক্রেট কমান্ড, বা কোন কমান্ডটা দিয়ে আমরা মানে ইয়ে করে আমরা একটা একটা করে প্র্যাকটিস করে করে তখন আর কি আমরা বের করেছিলাম যে কোয়েশ্চেন নাম্বার 1, 2 থেকে 6 যেটা আর কি। তো ওটা কমপ্লিট করার পরে তখন আমাদের এই জিনিসগুলো আর কি তখন আরো ক্লিয়ার হয়েছে।